Right, two or three companies. There in terms of taking Pakistan's story to the world, building Pakistan's relationships in the World Committee of Nations. We have with us Ambassador Jauhar Saleem. ये रिसेंटली जर्मनी से इटली शिफ्ट हुए हैं. उससे पहले इनकी एम्बेसडोरियल असाइनमेंट्स रही हैं बॉस्निया हर्जेगोविना में भी. उस पर हम जौहर साहब से जरूर बात करेंगे व्हाट दैट एक्सपीरियंस वाज लाइक, क्योंकि आजकल हम सब अर्तुगरुल देख रहे हैं एंड वी आर फैसिनेटेड विद एवरीथिंग टर्किश, सो उस पर भी बात करेंगे. We have with us His Excellency the Ambassador to Thailand, Asim Iftikhar Sahab. So I'm going to straight away kick into the session.
And the question we're asking all three of our envoys is, how do they see the shape of the world in terms of relationship between nations post-COVID? Because we know that a lot of challenges are being redefined, right? There is a shift in various things in how we will deal with other nations. Even though we've seen that, COVID has shown us one thing, that the world is very, very connected. 200 मुल्क जो हैं वो affect हुए हैं इस virus से in a very rapid, short period of time. So let's start with you, Ambassador Lodhi. What is going to be the shape of the world, and where do you see Pakistan sitting in that? I think, let me thank you. First of all, I'm delighted, such a distinguished panel, good friends, Jauhar and Asim. I'm saying this so that they don't disagree with me later. No, seriously, I'm saying this because I really have enormous respect for both, and I've learned so much from Asim, who has been a real star at the UN, but it was much before I got there. In any case, I think, Faisal, I think I would like to address the issue that you have raised, the first part. I think what Pakistan's role could be perhaps is best addressed during the discussion and the interactive part. I think one way to address the subject about what the world is looking like and what it might look like post-pandemic is to identify the broad features of the pre-COVID international environment, which I believe the pandemic has only reinforced. So the post-pandemic world too is going to look like this and be characterized by the same features. So let me just identify or list 5 of them. But of course, this is not an exhaustive list, and we can come up with others as well. The first and obvious one is rising multipolarity, with power being diffused both vertically and horizontally. Global power, especially economic power, as you know, has been redistributed with the rise of China and the rise of the rest, as they are called, while state power continues to be eroded by the greater influence of non-state actors, both good and bad. But at the international level, we see that no single country or power, however powerful it may be, has the ability to achieve outcomes on its own. It can only do so in conjunction or with the cooperation of other countries. The pandemic also, let's remember, is the first global crisis, perhaps since World War II, in which there has been an absence of US leadership. The second feature I would quickly flag is the resurgence of competition and rivalry between the big powers and the outbreak of trade and tech wars, technology wars. Competition, especially in advanced technology, has been intensifying. The US-China confrontation has become the most consequential geopolitical development. And as you all know, trade and political tensions preceding the pandemic are now at a record high, with President Trump making all sorts of accusations against China, both related to the pandemic as well as China's economic policies. So in US election year, we can expect that this is going to further intensify. The third feature, I would say, is the retreat from multilateralism and a rule-based international order. We see the renunciation of treaties and agreements. The pandemic, in fact, ironically showed how interconnected the world is, but also how divided it is, with a telling lack of international solidarity and, of course, cooperation. Only today, the US walked out of the Open Skies Agreement, but of course, there is a long list of treaties that the US has renounced: the Iran nuclear deal, the Paris Agreement on climate change, and of course, as you all know, it has earlier walked out of the Human Rights Council in Geneva. The fourth feature, I would say, is the rise of populist leaders, or what are called strong men, who act unilaterally and with impunity, and showing disdain for international norms and seeking to rewrite the rules of game in their own neighborhood or in their own regions. I think we in Pakistan have the most grim example of this in our neighborhood. Illegal and brutal actions taken by the government of Prime Minister Narendra Modi in occupied Jammu and Kashmir. But elsewhere too, we see that this kind of behavior is injecting greater volatility to an already unstable world. The fifth feature, and then I will wrap up quickly, is the anti-globalization sentiment that has been sweeping the world
mostly the West actually, even much before the pandemic, and has been leveraged by certain leaders, again in the West, to reject the existing trading regimes and to call into question the WTO, for example. Now, the pandemic has reinforced all these global fault lines, if we can call them that. There are, as you know, US threats to leave WTO, to defund the WHO, while the UN has come under strain in this situation with the main UN agency dealing with the health crisis, which is WHO, being made controversial by the US and some of its allies. Now, there is now, I think, serious thinking in the US about remaking global supply chains, reconfiguring them. And this seems to reflect not just sentiment in the US, but also in other Western countries, with the aim of reducing dependence on China. And I think plans are being considered, they're under review, to move towards setting up local hubs of both manufacture and supply. How successful these countries are is a different matter. So going forward, we can expect to see greater protectionism and trade and travel restrictions, a likely reversal of many aspects of globalization. Of course, some of globalization cannot be reversed, but there are other aspects of globalization that can quite easily be reversed by imposing trade tariffs, imposing restrictions, curbs on the movement of labor, all of that. I think we are in one of history's most unsettled periods, because what we are seeing is an atomization of the international system that seems to be gathering pace. This is obviously uncharted territory. We've not really been here before. And all countries have to navigate through this. Some countries are trying to call the shots, but as I said before, they can't alone call the shots. But for Pakistan, this poses even more acute challenges. And I think, we can take these up in the interactive session. So thank you, Faisal. I'll conclude there. Thank you, Ambassador Lodhi. That really sets the scene, right? So we now have a very defined frame of discussion. So I'm going to come to you, Ambassador Jauhar Saleem. आप हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी जितना उर्दू में हो जाए उतना बेहतर होगा, वो आपसे गुजारिश है, कोशिश कीजिएगा. मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ. तो कोशिश कीजिए जितना भी हो सके ताकि ज्यादा एक्सेसिबल हो जाए. जैसे मास्टर लोधी ने ले आउट किया द काइंड ऑफ 5 एस्पेक्ट्स दैट शी टच्ड, उसी तनाजुर में अगर आप टेल अस, क्योंकि आप यू हैंडल्ड ambassadorial appointments in more than one country, in more than one continent, तो आप जरा बताइए कि आप कैसे देखते हैं the balance of power, the balance between nations, the rules of the game, are they expected to change या उसी तरह चलेगा? Thank you. First of all, I'll just start with English and then of course I'd move to my basically वो जिसको पाकिस्तान में हम फिर बोलते हैं रोजमर्रा कि उर्दू और इंग्लिश मिक्स कर रहे होते हैं, उसी तरह करूँगा. First of all, thank you for having me at this very important discussion in the presence of somebody like Dr. Lodhi and of course my colleague Asim and yourself. You're all luminaries in your own disciplines. And the beginning, the preamble that has been given by Dr. Lodhi has been fascinating. I think it sets a very good foundation. The debate now is whether this COVID-19 pandemic, ये जो pandemic है, चले मैं उर्दू में switch up कोशिश करता हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, क्या ये एक transformational event है या एक disruptive event है सिर्फ? और दोनों में बड़ा फर्क है ना, क्योंकि इसने disrupt तो कर दिया पूरी दुनिया के निज़ाम को, और उसमें जो दुनिया के आपका जो टॉपिक है कि जो मुल्कों के बीच जो ताल्लुकात हैं, उसमें भी बहुत सी changes लाए हैं. अगर मैं कुछ examples दूं, उसकी कुछ मिसालें दूं, तो सबसे पहले जो यूएस और चाइना के ताल्लुकात हैं, उसमें पहले भी कुछ मसले चल रहे थे, लेकिन वो ज्यादा एक्सेंचुएट हो गए हैं इसके बाद. इसी तरह अगर हम यूरोप की तरफ आए, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर एकदम फिशर्स जो हैं इसके बाद काफी खुल के सामने आए. कम से कम 2 वज़राए आज़म जो थे इटली के और स्पेन के, उन्होंने एक मौके पर यहाँ तक कहा कि जी पूरा जो यूरोपियन प्रोजेक्ट है, which means the European Union itself,
یہ اس پہ اب ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح سے اس کووڈ-19 کو فیس کرتے ہیں. اس کی بقا جو سی ہے وہ اس سے منسلک ہو گئی ہے ایک قسم سے. یہاں تک انہوں نے کہا نارتھ ساؤتھ ٹینشن ود ان یورپین یونین شروع ہو گئی. پھر کچھ اور ملکوں کے درمیان بھی بیکاز اس کی کچھ آف شوٹس بھی ہوئے نا اس کی کووڈ-19 کے. جس طرح ایک دم آئل کی قیمتیں بہت گر گئیں, اس سے سعودی عرب کے اور ایران کے درمیان ایک جو ہے پرائس وار شروع ہو گئی آپس میں. اسی طرح اگر جو ہے اور کچھ ملکوں کی ہم بات کریں کچھ اور ریجنز میں, تو وہاں پہ بھی ٹینشن, ساؤتھ کوریا جاپان کی ٹینشن شروع ہوگی مثال کے طور پہ. تو وہ اس طرح کے اثرات تو آئے, لیکن یہ ڈسرپٹیو اس میں آتے ہیں. میرے نزدیک ایک ٹرانسفارمیشنل ایونٹ وہ ہوتا ہے جس طرح جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی, فرسٹ ورلڈ وار, اس میں پھر پوری دنیا کا جو نظام ہے, جو گلوبل سپر پاورز یا اس وقت گریٹ پاورز تھی, وہ بدل گئی. ایک نیا نظام, خاص طور پہ جو دوسری جنگ عظیم تھی اس کے بعد جو ایک نیا سسٹم آیا گلوبل آرڈر, جو ہے جو رشیا اور امریکہ اور جس میں بریٹن ووڈ سسٹم اور وہ سارے اس کے خطوخال جو ابھی تک چل رہے ہیں بہت سے اس میں. اور اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے دیکھنے کی کہ اس طرح کی ایک پینڈیمک پہلے بھی آئی دنیا میں, بلکہ وہ اس سے بہت زیادہ ڈیوسٹیٹنگ تھی, جو اسپینش فلو تھی, جو اسپینش فلو 1920 کا. لیکن اس میں اموات جو ہے وہ ملینز میں ہوئی, اور اس سے بہت زیادہ ہوئی جو فرسٹ ورلڈ وار میں ہوئی پھر مثال کے طور پہ. لیکن اس کے جو ٹرانسفارمیشنل آفٹر افیکٹس تھے وہ اتنے نہیں تھے دنیا میں جتنے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے تھے, اور اس کے بعد پھر ظاہر سیکنڈ ورلڈ وار کے تو اس سے بھی زیادہ. تو ایک تو میں ان کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا, اس سے یہ نہیں ہوگا کہ گلوبل پالیٹکس جو سی ہیں وہ کوئی بالکل ٹاپسی ٹروی ہو جائے گی, اس طرح سے نہیں ہے. وہی پاور سینٹرز رہیں گے, وہی مسائل مختلف ریجنز میں بھی ویسے ہی رہیں گے. کچھ جگہ ایکسینچویٹ ہو جائیں گے, کچھ جگہ پہلے سے بہتر ہو جائیں گے. کیونکہ یہ تو ہوا نا اس سے کہ دنیا کو یہ پتا چلا کہ جی کچھ بھی ہم کریں ہمیں آپس میں کوپریٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ ابھی جو گلوبلائز ورلڈ ہے اس میں آپ کے بارڈرز جو ان سے ہیں, جس طرح سے اب یہ جیٹ ایج کے بعد سے ایک کوئی بھی جو ایپیڈیمک ہے وہ پینڈیمک بڑے آرام سے بن سکتی ہے. تو اس میں پھر اگر آپ آپس میں کوپریٹ نہیں کریں گے تو وہ پھر سب کا ہی مشترکہ نقصان ہوگا. اسی طرح سے یہ چیز سامنے بھی آئی کہ جو ہے گلوبل وارمنگ اور جو کلائمیٹ چینج کی ایک ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے, اس پہ بھی آیا کہ دیکھیں ایک دم جب یہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوئی تو اس کا کیا فرق پڑا, وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا, تو اس طرف بھی توجہ گئی. اچھا, اس پہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ ہینری کسنجر نے اس پہ بڑا یہ انٹرسٹنگ کہا. اس نے یہ کہا کہ جس کے بعد جو اکنامک ڈاؤن ٹرن آئے گا وہ گریٹ ڈپریشن کے بعد سب سے بڑا اکنامک ڈاؤن ٹرن ہوگا, اور اس کے اثرات پھر جو ہیں اس اکنامک ڈاؤن ٹرن کے وہ بعد میں پھر وہ ظاہر ہوں گے کچھ سالوں کے بعد, اور وہ اثرات جو ہیں وہ گلوبل جو ڈسپینسیشن ہے اس پہ ایک اثر مرتب کریں گے. اچھا, اس میں کچھ انٹرسٹنگ ایلیمنٹس بھی ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں. ابھی تک دیکھیں اس سارے کووڈ-19 پینڈیمک سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 3.25 لاکھ کے قریب ہے, اور جو ٹوٹل کیسز ہیں ظاہر ہے کہ وہ 5 ملین سے تھوڑے بڑھ گئے ہیں. لیکن ابھی کچھ دن پہلے میری بات ہو رہی تھی, میں پاکستان کے اٹلی میں سفیر ہونے کے علاوہ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو بھی ہوں 3 UN کے اداروں میں, جس میں IFAD ہے, FAO ہے, ورلڈ فوڈ پروگرام ہے. تو ورلڈ فوڈ پروگرام کے ہیڈ سے جو میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے تو 3 لاکھ ہلاکتیں ہوئی ہیں, لیکن ہم جو انویژن کر رہے ہیں اس پینڈیمک سے جو ایگریکلچر سیکٹر پہ اثر پڑا ہے, جو اکانومی پہ اثر پڑا ہے, اس کے بعد ایسے فیمنز آ سکتے ہیں جس سے 260 ملین کوئی لوگ جو ان سے دنیا میں 26 کروڑ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں, اور اس سے ایک دن میں 3 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں. تو کہاں 5 مہینے میں 3 لاکھ اموات اور کہاں ایک دن میں. تو اس طرح کی پینڈیمک سے کچھ اثرات میرے خیال میں جو اکنامک اثرات اس کے ہیں میرے مطابق وہ سب سے زیادہ ہوں گے. اور اس میں ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جیسے پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ صرف یہ پچھلے اپریل کے مہینے میں کوئی 50% کے قریب بہت سے ملکوں میں, یورپین یونین میں فار ایگزامپل 50% کے قریب گر گئی. اسی طرح جو امپورٹس ہیں اس پہ بھی اثر پڑا. اب اس سے ساری جو امپلائمنٹ سچویشن ہے پاکستان میں, اور ایک ایسا ملک جس میں کہ بہت سے لوگ جو سے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ڈیلی ویجز ہیں ان سم ویز. تو یہ جو سارے اثرات ہیں اس میں سے کچھ ایسے اثرات ہوں گے جن کے ہم جو ہے نا مینیفیسٹیشن ہم جلدی دیکھ سکیں گے. بہت سے ایسے اثرات ہوں گے جس کی مینیفیسٹیشن جو سی ہے وہ بہت سے سالوں کے بعد آئے گی. تو لیکن میرے خیال کے مطابق وہ جو مینیفیسٹیشن ہے وہ پولیٹیکل ڈومین سے زیادہ اکنامک, ایگریکلچر اور جو باقی ڈومینز میں آئے گی. ہاں یہ ہوتا ہے البتہ جو دنیا کی تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جب اکنامک چینجز بہت سی آتی ہیں
या इस तरह की बाकी जो लेट्स से कि अगर फेमिन्स आ गए या इस तरह की चीजें खुदा न खास्ता, उसके असरात फिर आपके पॉलिटिक्स पे होते हैं। वो कैसे कि देखें, अगर बहुत सी जगह पे इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि लोग मतलब भूखे खुदा न खास्ता मरना शुरू हो जाते हैं या एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही तबाह हो जाती है, तो उसमें फिर उनके जो रिजीम्स हैं उन मुल्कों में वो कैसे सर्वाइव करेंगे? और अगर रिजीम्स को कुछ होता है तो जाहिर है कि उसके असरात फिर उनकी पॉलिसीज पे, उस पूरे रीजन पे आएंगे। तो इसलिए दे विल बी लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, लेकिन वो शॉर्ट टर्म भी होंगे, मीडियम टर्म भी होंगे और लॉन्ग टर्म। जो लॉन्गर टर्म होंगे वो ज्यादा मेरे नजदीक जो है ना मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे और उसके असरात जो उनसे वो पॉलिटिकल से पे भी ज्यादा आएंगे। तो इन द शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल असरात आए हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक असरात हैं और जो दुनिया की वो जो आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं मिसाल के तौर पे, उसमें जो 2 गोल्स हैं खास तौर पे, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एरेडिकेशन ऑफ हंगर, उस पे वो असर बहुत ज्यादा होगा। Thank you, Ambassador Jauhar. I think what you've just pointed out, I think यही हमारा इस पैनल का मकसद भी था कि जो इफेक्ट होंगे, इसके मीडियम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो होंगे, उनका क्या असर होगा पाकिस्तान की अपनी रिलेशनशिप पे विद अदर नेशंस। आपने बताया कि जी इकोनॉमिक डाउन टर्न है, फूड का आपने कहा बिकॉज you're a member of the FAO, so that is a very valid observation, and I think almost pre-signed that इसका जो है वो बहुत dramatic or drastic effect हो सकता है, right? And you're right, because famines in the past also, throughout history, they've been one of the most devastating killers. कुछ दुनिया ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब इसके बाद जो है वो challenges बढ़ेंगे. So I'm going to come to you, Ambassador Asim Iftikhar. आप थाईलैंड में हैं, इससे पहले आप यूएन में आपने बहुत टाइम गुजारा है. So you've been in the thick of it. जब आप यूएन में होते हैं तो आप you're not dealing with just one country, you're dealing with a whole host of countries. You're right in the middle of it. I was reading today कि जी दुनिया जो है they spend about $2 trillion a year on weaponry, right, preparing to fight each other, whereas the UN and all its bodies I think does not get more than 50 billion. तो आप इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, यूएन को ज़हन में रखते हुए, अपना एक्सपीरियंस यूएन का ज़हन में रखते हुए? Thank you very much. It's a great pleasure and honor to join this session, and my great regards to you and Ambassador Lodhi and Ambassador Jauhar Saleem. Actually, I mean, I think all of us are very saddened at, the tragedy in Pakistan, the air crash today, and all our condolences and prayers. बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसका जो है दुख और तासुफ है. Who have been affected. I mean, speaking at the end has disadvantages and advantages. I think much of what I was going to say has already been said by Ambassador Lodhi and Ambassador Jauhar Saleem. I think what I can do is, और आपने कहा है कि उर्दू भी बोल सकते हैं, बल्कि बोलें, तो मैं उसको जो कान को दूसरी से पकड़ लेता हूँ. Basically, Ambassador Lodhi और Ambassador Jauhar Saleem ने उसको स्टार्ट ही उन इश्यूज से किया जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पैक्ट करते हैं, मल्टीपोलैरिटी का जिक्र किया, वो तमाम चीज़ें. मैं इसको दूसरी तरफ से शुरू कर लेता हूँ कि कोविड क्या है, और जैसे Ambassador Jauhar Saleem ने भी कहा, I think it has emerged as a great disruptor, but the actual extent of its impact is not yet known because it is an evolving situation and there are many scenarios, worst case and best case scenarios. So we'll see where it leads us to. But I think if we look at how COVID has affected and changed, or what could it change in the world, that may give us an interesting perspective. So basically, आप देखें कि ये start तो हुआ as a health crisis. तो deal करने के लिए जो measures लिए गए, lockdowns, economic shutdown, and all that, so it turned into a social and economic crisis. But it had a very wide-scale impact on larger sections of population and increased burdens on governments. And we also saw that,
political problems and even constitutional problems rose their heads, including in many countries, including in the European Union, as Ambassador Jauhar was telling us. But as the situation prolonged, it then transformed itself, with dimensions of wide-scale humanitarian crisis, where questions such as health and food security, they got primacy, and issues of social protection, and going further to human rights and law and order, and how the situation started to be exploited on regional and international security issues, Palestine. It was multidimensional and it was widespread within countries and across borders and regions. And it was unprecedented. The figures are mind-boggling. The impact on economic activity is astounding. The jobs lost productivity, negative growth, the travel and tourism devastated, and significant levels of trade contraction. And, obviously the talks of another Great Depression. So we also saw that countries came up with, economic and financial stimulus packages, but the sustainability of these packages is also in question. और एक बड़ा सवाल जो अमीर और गरीब सारे मुल्कों के लिए सामने आ रहा है, that is about the availability of liquidity, which is a big problem. So, these things have come up. अगर आप उसको देखें कि मुल्कों ने रिस्पॉन्स कैसे किया, तो हम ये देखते हैं कि जी इस क्राइसिस के पीरियड में अब तक जो ज़्यादा एक्शंस लिए गए हैं वो दे आर एट लोकल एंड नेशनल लेवल्स, और उसमें नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा गया, एंड अंडरस्टैंडेबली सो। और लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ट्रांजिशन होगी और पोस्ट कोविड पीरियड होगा, उसमें भी फॉर टाइम national interests will be, stronger. And I think as a result of that, the fear is that the global agenda, wider global agenda, it will be neglected. So that's why we see that, there are questions whether globalization will be on decline, whether multilateral cooperation will suffer. I think, yes, they will suffer in the short term, but eventually it's inevitable that they will rebound. But why? I think answer is, to me, is clear. हम देख रहे हैं इस वक्त जो मुल्क हैं वो they are looking inwards. There are calls for self-reliance. ज़्यादा protectionism की बात हो रही है. Travel, trade, or foreign investment, even food and health issues, they are being politicized. But ultimately, this will have to be changed. क्योंकि तमाम मुल्कों की जो एक common priority है, वो होगी quick economic recovery. And there is a broad consensus that quick recovery will not be possible with a narrow approach. So I think that is the silver lining. So that is why I see that, in the global discourse in New York and elsewhere, Ambassador Saleem also mentioned, we just had the annual session of SCAP in Bangkok yesterday. We had the Asia Pacific Forum on Sustainable Development. And I think all the discussion about how to build back better, what will be the way forward, the common strand is the need for greater regional and international cooperation. Now, many will call this as, the known cliches, but I think this is how it is. So it is right, as pointed out by Ambassador Lodhi, that if you look at the pre-COVID situation, the global priorities such as development goals, climate, trade, disarmament, peace and security, human rights, all of these, they are experiencing
setbacks because of global power rivalry and because the major powers were backing out of international rules and commitments. And rightly, COVID has exacerbated tensions and geopolitical rivalry. But to what extent this will affect or alter the post-COVID global order is not clear. But the situation is fluid, and there is a pronounced element, I think we should note, of individualism in the current policies of some major players, including the US. And that might change. There are elections coming up, and there may be rethinking in Europe and other regions. We saw the concept of solidarity. It got a serious blow. I think Africa may become more cohesive. Asia, on the other hand, risks being more polarized. But I think it is clear that for everyone, there is a lot at stake. The rules-based system of trade and human rights and security. So what I see is that, like every crisis situation, there will be calls for adaptation, change, and reform. And I think in the context of UN, there may be another, strong push for reform of the institutions, including the Security Council. And so I believe we'll have to be on the watch. On the other hand, we will need to strengthen institutions like WTO and World Health Organization. I think on the larger canvas, while the American power and influence, they are declining in a relative term and China is rising, I think to me it is clear that multipolarity is going to stay with us for quite some time. Regional organizations may become more instrumental. Yes, we will see a diffusion of power in various fields. So I think you are going to have poles with comparative advantages and relative strengths in political and economic power, as well as human security and social stability. And it also seems that, along with the natural resources, we always said, there is a scramble for natural resources. I think there is going to be a complementary scramble for technology and innovation. This is going to shape the new normal. But ultimately, we will need to find compatibility in national interest and global cooperation. And perhaps we should strive for a new equilibrium between the pursuit for sustainable development on one hand and globalization and balance of power on the other hand. I think the point that you mentioned in the beginning about the UN and what is its advantage vis-a-vis the amount that is spent on the UN. I think this is one of the most unexplained and less understood aspect of UN, and Ambassador Lodhi can also tell us a lot about that. For example, $8 billion, the regular budget of UN, I think it was in 2013-14, maybe it is around 10 or 12 billion dollars now. Similarly, a peacekeeping budget, as you say, overall budget of UN and related agencies and activities is minuscule as compared to the international defense spending. So, the cost benefit analysis, even of the development activities or the peacekeeping activities, is very, very obvious. So no one has an answer. There may be issues with the UN, but there is no better alternative. And given the cost benefit and the way the UN delivers, I think people are going to revert and they're going to repose confidence in the international system, of which UN remains
the central point. I think I should close here. Thank you. Thank you, Ambassador Asim. Hassan, next question from you. Yes, of course. I have a question for all three of you. Pakistan future में क्या कर सकता है अपना national interest pursue करने में in the context of the rise of far right nationalism, isolationism और जो region में जो कुछ हो रहा है. पाकिस्तान के 3 borders hot हैं, including India and Iran. So I want an assessment from all of you on what should Pakistan do in the near future to tackle these issues in the light of the pandemic. So let's start with Ambassador Lodhi again. Okay, thank you, Hassan, and thank you, Faisal. I really benefited a lot from Jauhar Saleem's exposition as well as Asim's excellent rundown. I think, this would require much more time, but if one had to summarize, obviously the key is going to be Pakistan's economic revival. I think that is what the focus would have to be, because even as we step out into the world, without being able to effect an economic recovery from the kind of challenges that we are confronting, I mean, the whole world is confronting them. So are we. But we are amongst the most vulnerable in many respects. And I think, some of the people who are on the chat line right now are also sort of asking in terms of, what do we do in terms of manufacture? Look, I think one of the most significant consequences of the pandemic, which again will only reinforce a trend that was already there, but it has sharpened it, is the change in global supply lines or supply chains. These offer Pakistan an opportunity, because if some of these are going to be reconfigured, we need to then figure out where is it that we can position ourselves, because other countries are already onto it. For example, let me cite one example. I mean, the prevailing sentiment in the US, and there's a bipartisan consensus on this, as well as public sentiment on this, is that why is the US so dependent on, for example, China for its pharmaceuticals? I mean, it's hugely dependent on China for its pharmaceutical needs. So if they shift, you can see which neighbor of ours is going to be a big beneficiary. So I'm just giving you one example of how some of these shifts are going to, produce either winners or losers. Now, of course, this is going to take time. This is not going to happen overnight. I mean, you cannot change global supply chains overnight, but you do, I mean, this is where I think where we in Pakistan need to do some forward sort of thinking. We need to envisage certain scenarios that may emerge. And I think we need to be ahead of the curve. So my emphasis would be on the economic side, frankly, because our exports are going to take a hit. They already have. In many ways, as I said, we are going to be hugely vulnerable. And I think the one thing we should avoid doing, I mean, there's nothing more that drains a nation's self-respect and self-esteem is to go around begging for money. I think that we need to, finally put an end to that. I mean, we're not running a charity here. We're running a state of 200 million people plus. And, we have very skillful labor force. I think we have entrepreneurs who can see some of these things happening. So in many ways, I think we need to move quickly. And I think the government needs to be a little more proactive than it has been. Naturally, it's been focused on dealing with the immediate consequences of the pandemic and, looking at, handouts basically to various sectors of our economy, as well as, of course, through the SARS program to the poor. Now, of course, all of that is required, but something more is also required, which is, I haven't seen this government, for example, invite the captains of industry, even on a virtual sort of basis. Invite them, ask them, tell them what the trends that you are seeing
and have an engagement with them. I haven't seen this government, for example, even inviting the country's top philanthropists who are doing stellar work, actually, and assisting the state because the gaps are huge in helping the poor. So, these are a couple of things, but my focus would really be on ourselves. We cannot, foreign policy cannot be conducted from a weak political domestic base. So, it's all very well to talk about bigger geopolitical issues. And of course, dealing with India will remain one of our biggest challenges. But I think unless we are able to strengthen ourselves economically and deal with the huge economic, setback that we are facing right now and the recovery that has to take place, I don't think, any foreign policy is going to be worth it, to be honest. Thank you. Ambassador Saleem. Thank you, Dr. Lodhi. Same question for Ambassador Jauhar, Saleem. Shukriya. First of all, okay, I think that I'd answer this in two parts. First of all, आपका जो core question है ना, कि in terms of जो सा region में या overall internationally Pakistan जो सा क्या कर सकता है, तो एक तो मैं ये कहूँगा, I know a lot of much of your audience is sort of, like they're probably like more interested in Urdu. So that's why I switch again back and forth again. उस पर मैं तो ये कहूँगा कि एक तो खैर पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ किया भी गया है. आप देखें पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं इस वक्त बहुत से मुल्कों के साथ, बहुत से अहम मुल्कों के साथ, अमेरिका के साथ मिसाल के तौर पे पहले से कुछ सालों के पहले के मुकाबले में अब बहुत बेहतर है. इस वक्त जो कॉपरेशन की रेंज है वो भी बहुत बेहतर है. इसी तरह जो हमारे कोर पार्टनर्स हैं चाइना के साथ जो है उसमें भी बेहतरी तो पहले ही थी लेकिन अब और स्ट्रेंथन हो रही हैं. मलेशिया है, तुर्की है, गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी जो है, यूएई, वो सारे मुल्क. फिर उसके बाद ये पॉलिसी थी कि जो हमारा नेबरहुड है, जो हमारा ये इमीडिएट जहाँ पे हम रहते हैं, हमसाया ममालिक जो उनसे हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर किए जाए. उसमें भी बहुत सी कामयाबियां हुई हैं. अफगानिस्तान में देखें मिसाल के तौर पे, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का जो बहुत ही सपोर्टिव रोल रहा है उनके पीस प्रोसेस के लिए, और उससे वो बराबर भी हुआ है, उसके जो है उसके पॉजिटिव असरात भी बाहर आ रहे हैं. तो आई थिंक सबसे पहले तो हमें इस चीज का भी वो होना चाहिए कि जो हमने किया, कंट्रीब्यूट किया, उसकी भी एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि पाकिस्तान ये कर सका पिछले कुछ सालों में ना. डिप्लोमेसी बहुत ही वाइब्रेंट रही और वो बहुत एक्टिव रही और उसके बहुत अच्छे असरात भी सामने आए. ये पहली चीज. दूसरी बात ये जो एम्बेसडर मलिया ने कहा, मैं उससे बहुत इत्तेफाक करता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो सी है ना, जो इकोनॉमिक्स है वो कोर है. बल्कि मुझे जो है हमारी आपस में डिस्कशंस होती रहती हैं, जब आखिरी बार मिले भी थे तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये उसके नजदीक ज्यादा आ गई है पहले से भी. क्योंकि मैं हमेशा यही कहता था कि अगर आप इकोनॉमिक्स पे फोकस नहीं करेंगे तो जो बाकी आपके जो होते हैं स्टेट के वो जो है ना बाकी लेवल्स ऑफ पावर होते हैं वो भी इतने इफेक्टिव नहीं रहते. लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? देखिए पाकिस्तान की इसमें मुश्किलात जो है, मेरा थोड़ा इकोनॉमिक्स क्योंकि सब्जेक्ट भी है तो मैं जरा इस पर ज्यादा खुशी से बोलता हूँ. जो पाकिस्तान की इक्तिसादी मुश्किलात हैं वो 2-3 किस्म की हैं. एक तो आपके जो मुल्क के अंदर आपके जो फिस्कल डेफिसिट आप रन कर रहे थे, फिर आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी में मुश्किलात थी, फॉरेन एक्सचेंज के रियल में आपके रिजर्व्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल अनस्टेबल. एक मौके पे, और ये प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, आप डिफॉल्ट के नजदीक थे जब ये हुकूमत आई है. एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल का सामना था, उससे आप बाहर निकले. आप पहली स्टेज में आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, फिर दूसरी स्टेज में आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं. अच्छा, एक तो ये है ना, तो आप स्टेबिलिटी में आए, अभी ग्रोथ की तरफ जाना था, ग्रोथ में आप नहीं गए, तो ये कोविड-19 की एक पेंडेमिक जो सी बीच में आ गई और इसके असरात जो बहुत ही ज्यादा इसके असरात. अच्छा, इसका जो दूसरा फैसेट है वो ये है कि जो दूसरे मुल्कों के साथ आपकी जो ट्रेड है, जो आपकी इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन होती है जो बाहर की दुनिया के लिए ना, उसमें आप कैसे. अच्छा, उसमें भी हमारी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं थी. आप ये देखें ना कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है, जो कि पाकिस्तान से कुछ दहाइयां पहले बहुत ही पीछे था एक्सपोर्ट्स में और बाकी सारी चीजों में, उसकी एक्सपोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान से ऑलमोस्ट दुगना हो चुकी हैं. इसी तरह बाकी जो मैं रीजन के मुल्कों की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा फर्क आ गया. अब उसको हमें ठीक करने के लिए क्या करना है, तो मैं आपको ये वाला व्यू भी दे सकता हूँ कि जाहिर है कि जो देखें, मैं यूरोप में बैठा हूँ, जर्मनी में सफीर था, अब इटली में हूँ. जर्मनी सबसे बड़ा हमारा जो है ना ट्रेड पार्टनर यूके के बाद यूरोपियन यूनियन में तो नंबर 1 है इस वक्त.
इत्तेफाक की बात यह कि जर्मनी के साथ हमारी ट्रेड बहुत अच्छी है, मेरे टाइम पे कोई 30% बढ़ी थी, और उसमें हमें बड़ा अच्छा एक ट्रेड सरप्लस भी है, कोई $700-750 मिलियन का। बल्कि अगर हमारी बाकी सारी दुनिया के साथ इस तरह की ट्रेड होती तो हमें मुश्किलात ही ना होती। हम तो बहुत आसूदगी में इस वक्त होते हैं इक्तिसादी तौर पर ऐसा नहीं है। अब उसकी वजूहात क्या है? और इस वक्त आपने जिस तरह बताया कि बहुत सी इधर इकोनॉमिक एसोसिएशंस और ट्रेड रिलेटेड बॉडीज के लोग भी सुन रहे हैं, तो मैं आपको अपना 2 pennies ऑफ थॉट उस पर देता हूँ। देखिए, वजूहात उसमें जो सी बहुत सी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो एम्बेसडर मलिया ने बताई, लेकिन कुछ उससे बहुत ज्यादा भी हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो एक कंट्री ब्रांड होता है ना, आप कंट्री ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह जिस तरह आप एक दुकान पे आप एक कपड़े लेने जाते हैं, लेकिन अगर वो दुकान एक ब्रांडेड शॉप है, आप उसकी कीमत भी कुछ और देते हैं और आप जाके ना उनसे ज्यादा या कम भी लेते हैं, बिकॉज एक ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। इसी तरह मुल्कों का भी एक ब्रांड होता है। तो पाकिस्तान का वो ब्रांड जो है ना, वो जो सारे साल जो हमने टेररिज्म फेस किया और जो मुश्किलात देखी हमने, उसमें वो ब्रांड बहुत नीचे चला गया था। दुनिया आपसे बाय करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए कि एक तो उनको ये नहीं पता था कि आप स्टेबल उनको सप्लाई दे सकते हैं कि नहीं, उनको ये नहीं पता था कि आप वो क्वालिटी दे सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात यह है कि देखिए, दुनिया आगे जा चुकी है। इस वक्त दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड होती है ना, उसका 70% हिस्सा ट्रेड का बिटवीन मल्टीनेशनल्स होता है। पाकिस्तान में हमारी अभी तक एक भी क्रेडिबल मल्टीनेशनल उस तरह की नहीं है। अच्छा, उसका बहुत बड़ा आपको नुकसान भी होता है कि फिर आपकी जो कंपनीज उतनी बड़ी नहीं होती, वो क्वालिटी उस तरह की एश्योर्ड हमेशा नहीं दे सकते। अच्छा, वो उस तरह के मार्केटिंग नेटवर्क्स नहीं बना सकते, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वो सारी मुश्किलात हैं। फिर कुछ और मुश्किल ये थी कि जी आपकी एनर्जी जो थी, सप्लाई वो स्टेबल नहीं था, वो कीमत बहुत महंगी थी उसकी एनर्जी की जो आप दे रहे थे, अनकम्पिटिटिव भी हो रहे थे आप उसमें। तो अब पाकिस्तान में क्योंकि देखें, टेररिज्म वाला जो वर्स्ट फेज था हम उससे गुजर चुके हैं, वो पहले बेहतर हुआ है, मुल्क का इमेज भी पहले से बेहतर हो रहा है। लेकिन अब आपकी कोर इकोनॉमिक्स आ जाती है कि आपके पास ट्रेडेबल्स हैं कितने। देखिए, असल बात यह है कि आप उतने ट्रेडेबल्स प्रोड्यूस ही नहीं करते जितने कि आप दुनिया को बेच सकें इस वक्त ना। अगर आपको किसी बड़े मुल्क से, और मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपकी किसी कंपनी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाए, वो कंपनीज मीट नहीं कर सकती वो ऑर्डर्स इस वक्त दुनिया में। मिसाल चाइना की जो कंपनीज है, उनको बिलियंस के ऑर्डर्स आ जाते हैं, वो मीट करते हैं। और मुल्कों के वो जो फिर कंपनीज जो दुनिया की जो बड़ी ट्रेड है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 70% ट्रेड बिटवीन मल्टीनेशनल्स होती है, वो छोटी छोटी ट्रेड्स में नहीं पड़ते, वो मेगा स्केल की ट्रेड्स होती हैं। तो इसमें जो हमारी इवोल्यूशन है उसमें कुछ वक्त लगेगा, उसमें कुछ रिफॉर्म्स हमें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ये जो कोविड-19 ने आके हमें इतनी बड़ी मुश्किलात से दो चार कर दिया है, जिसमें हमारे पे एकदम एम्बेसडर मलिया ने ये बड़ी अच्छी बात की कि जी आपको मांगना नहीं चाहिए, बट एम्बेसडर मलिया विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए आप अपने मुल्क की सिचुएशन भी आपको देखनी पड़ती है। अगर आपके पास कर्जों का इतना बोझ है कि आप डिफॉल्ट के करीब हैं, तो आप क्या करेंगे जाके, नहीं, but आप और कर्जे तो लेंगे ना। I'll say one thing very quickly, because this is supposed to be slightly interactive. वो ये कि we have become addicted now. I mean, if we cannot abandon this addiction, we will never develop any kind of economic strength, because it's just so easy. Because every time you rush to some capital to ask for money, it is time Pakistan stood on its own feet. It's that's very right, but it's very easy. It's easier said than done. आपकी ये addiction नहीं है, ये structural deficiencies हैं जो आपको किसी तरह से उनको खत्म करना है. Addiction is the consequence of the structural, and who has created this structural? I mean, it's structure तो पिछले 50 साल की, ये 70 साल की दास्तान है ना, तो उसमें अगर हम it's a policy decision. उसमें फिर एक बड़ा लंबी बहस हो जाएगी यहाँ पे. What do we spend on? I mean, आप देखें तो सही ना, what do we spend on? Why is there a structural problem? I mean, let's मैंने आपको बताई है ना, वो बिल्कुल वो हमें दूर करनी है, और उसके लिए बहुत ही आपको जो डीप सीटेड रिफॉर्म्स है ना, आपको बड़ी मतलब उसके लिए प्रोफाउंड रिफॉर्म्स करनी है. अच्छा, लेकिन वो प्रोफाउंड रिफॉर्म्स करने के लिए आपको कुछ ब्रीदिंग स्पेस भी चाहिए. वो जो ब्रीदिंग स्पेस है वो आपको तभी मिलेगा. वो ब्रीदिंग स्पेस के लिए फिर आप IMF के पास जाएंगे, आपके पास चारा क्या है. इसी तरह उस ब्रीदिंग स्पेस के लिए आप फिर जहां से भी आपको ADB के पास भी जाएंगे, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के पास भी जाएंगे, बाकी के पास भी जाएंगे. अच्छा, वो क्योंकि एक इकोनॉमिक्स बहस बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मैं बड़ा खुश होकर उसमें पढ़ूं, क्योंकि मेरा तो ये फील्ड है, मेरा सब्जेक्ट है जो मैंने पढ़ा भी है और मेरा पसंदीदा भी है. लेकिन वो फिर बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी. कोविड-19 की जहां तक बात है, देखिए इसमें हमें एक जो है ना, बाकी मुल्क, देखिए जो अमीर मुल्क है ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप बड़ी हैरान होंगी इस पर, या शायद आपको ऑलरेडी पता भी हो. जर्मनी में जब ये कोविड-19 का मसला हुआ है, उन्होंने अपने बिजनेसेस को बचाने के लिए तकरीबन $1 ट्रिलियन का पैकेज दिया. ठीक है,
उस पैकेज में यहाँ तक एक चीज शामिल थी कि अचानक जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे ना, अचानक एक शाम उनको घर में एक मेल पे एक चेक आया जी 30,000 यूरो का, किसी को 1 लाख यूरो का, किसी को 2 लाख यूरो का. ये बिजनेसेस को चेक्स आए सीधे सीधे, उनको डोल आउट किया गया ये मनी, इसलिए कि ताकि वो उस नुकसान से जो उन्होंने ये बर्दाश्त किया था उससे वो संभल सके और बैकअप ना हो. अब आप बताइए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम ये कर सकते हैं? हमारी ऐसी रिसोर्सेज ही नहीं है. हमें तो उल्टा दूसरा मसला है, जिस तरह वो जो उनके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रेसिडेंट जो है ना, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मुझे कहा कि ये तो देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो फूड सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि जो गरीब मुल्क होते हैं ना वो उसी तरह वल्नरेबल होते हैं जिस तरह गरीब लोग वल्नरेबल होते हैं. जिस तरह गरीब सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन वल्नरेबल होते हैं, इसी तरह गरीब मुल्क भी वल्नरेबल होते हैं. तो हमारे लिए कोविड-19 ने जो मसला पेश किया है ना इस वक्त, ये तो एक कैच 22 सिचुएशन है, बल्कि ऑलमोस्ट एक एग्जिस्टेंशियल किस्म का मसला है कि देखें ये आप अपने लोगों को बचाएं, उससे लॉकडाउन कर रहे हैं, या आप जो है ना उनको भूख से बचाएं, उनको आप काम करने दें. ये मसला डेवलप्ड कंट्रीज को उस तरह से नहीं था, बिकॉज उनके पास वो रिजर्वॉयर था सारा रिसोर्सेज का, जो हमारे पास नहीं है ना. तो अब लेकिन होगा क्या, हमें कोविड-19 से सबसे पहले तो इस पेंडेमिक से अपनी इकोनॉमी को वो रेस्क्यू करना है, अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को रेस्क्यू करना है. उसके बाद हमें अपनी वो ट्रेड रिवाइव करनी है उस पॉइंट पे जहाँ पे पहले थी, और वो पॉइंट कोई अच्छा नहीं था, वो बहुत ही बुरा पॉइंट था. मैं आपको बताया कि पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क, एक मुल्क जो 220 मिलियन की आबादी का मुल्क है, उसकी टोटल एक्सपोर्ट्स 22 या 24 बिलियन डॉलर की बहुत ही कम है. मतलब आप उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते. लेकिन अब तो वो पॉइंट भी नहीं है, हम तो उससे भी नीचे चले गए हैं ना, क्योंकि कोविड-19 के बाद तो आपकी एक्सपोर्ट जैसे मैंने बताया वो 30-40% तक गिर चुकी है. अब हमें पहले तो उस पॉइंट पे वापस जाना है, और उसके बाद यानी फिर बाकी स्टेबिलिटी जो इकोनॉमिक रिवाइव करनी है मुल्क के अंदर. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे लिए जब तक हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और अपना इकोनॉमिक जो है ना, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज आपकी तो पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ अभी भी दुनिया के ज्यादातर मुल्क उसमें जिनमें सबसे ज्यादा है उनमें आता है. तो आपको जॉब्स भी क्रिएट करने हैं, उन लोगों को फीड भी करना है, उनको हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करना है, उनको स्कूलिंग भी प्रोवाइड करनी है. तो यू नीड एनहांस्ड रिसोर्सेज. यू एक्चुअली नीड अ ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 8% at least, just to sustain and sort of, provide them all these things. और असल में हमारे इसमें 2% भी नहीं है, आपको पता है. अब तो शायद नेगेटिव में चला जाएगा ना. तो हमारे लिए इस वक्त सबसे पहले we have to stabilize, then we have to ensure कि we start growing again. But for that we will need whatever, जो भी हमें इस वक्त जो है ना, मुल्क के अंदर से भी हम अपनी रिसोर्सेज जनरेट करें, और वो बहुत जरूरी है जिस तरह आपने कहा, टोटली एग्री करते. लेकिन साथ साथ मुल्क के बाहर से भी जहां से भी हम रिसोर्सेज जनरेट करें वो हमें करनी पड़ेंगी, उसके बगैर कुछ आ रहा नहीं. Thank you, Ambassador Jauhar, Saleem. Hassan, you want to address Ambassador Asim the same question, or you want to add to the question? I want to add something for Ambassador Asim. What's his take on ASEAN's importance and vision East Asia for Pakistan? In that context, what role should Pakistan play in Southeast Asia to pursue its interest in the post-pandemic world? In light of its relation with Thailand, Singapore, Indonesia, and other regions such as Hong Kong. Yeah, thank you. Actually, जो आपका पिछला क्वेश्चन था, ये I see common things in it that basically I was going to say कि जहाँ तक रीजनल और इंटरनेशनल अरीना में पाकिस्तान के रोल का ताल्लुक है, तो I mean we have a very good standing and stature. So this is a good ground on which we can build. अभी आपने देखा कि इस वक्त जब के क्राइसिस में ज़्यादातर मुल्क अपने इंटरनल देख रहे थे, और जो इंटरनेशनल और रीजनल लेवल इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, हमारी लीडरशिप ने, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर, they were reaching out, and they made good contacts, and I think it's going to be useful when we move to regional fora and international fora. So in the same context, I think you're right. ASEAN is one of the important regional blocks. 600 million इसकी population है, और पाकिस्तान के पास काफ़ी ज़्यादा opportunities हैं यहाँ पे मज़ीद ट्रेड की.
تھائی لینڈ کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان از دی سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ان ساؤتھ ایشیا تو تھائی لینڈ. اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل ہمارے بہت سارے ملک ہیں, ٹرکی بڑا قریبی تعلقات اور سب کچھ ہے, لیکن آپ ٹریڈ دیکھیں تو ٹریڈ کچھ خاص نہیں ہے. ٹرکی کے ساتھ ہم زیادہ ایکسپورٹ نہیں کرتے, اس سے زیادہ ہم چند آسیان کے ملکوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس on this aspect also. ASEAN کے ساتھ ہماری sectoral dialogue partnership ہے, we need to do more to enhance it to full dialogue partnership. اور ASEAN نے اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کیا, unfortunately we have not been able to do this in our own sub-region. SAARC جو ہے وہ it has been handicapped. So this was one of my other points, that we need to revitalize OIC and we need to really re-energize, push for SAARC to become active. ECO کو ہمیں زیادہ انرجائز کرنا چاہیے. اسی طرح آسیان کے ساتھ ہمیں اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ بڑھانے چاہیے. آسیان نے اپنی ایک ایسی پوزیشن بنا لی ہے کہ اب وہ ان کی فل ڈائلاگ پارٹنرشپ ہے. they have close links with all the major powers, US, China, Russia, then in the region Japan, South Korea, Australia, India. So there is a lot that I think we can benefit from our relations with ASEAN. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, وہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کویشچن تھا, اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری اسٹرینتھس ہیں, اور ان کو ہمیں جو ہے obviously ان کو ہم نے کس طرح کیپٹلائز کرنا ہے. تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جو ہماری اسٹرینتھس ہیں ان کو ہمیں یوز کرنا ہے. ریجنل لیول پہ جو ہماری کنٹریبیوشن ہے, جس طرح بتایا امبیسڈر جوہر سلیم نے بھی, کہ اگر افغانستان ہوتا ہے اور اس میں ہمارا ایک انسٹرومنٹل رول ہے اور ہوگا, تو اٹ ول برنگ ڈیویڈنڈس ٹو اس. اٹ ول آلسو انکریز آور اسٹیچر ان دا ریجن. اسی طرح اگر آپ اپنی دیکھیں, آپ کی جو پالیسی ہے ٹورڈز انڈیا, I think it is more objective, it is open, it is more responsible, اور اس کو ریکگنائز بھی کیا ہے انٹرنیشنل پارٹنرز نے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ایئرس اس کا ایک احاطہ فارن آفس نے کیا ہے اور وہ کام ہو بھی رہا ہے, لیکن اس میں وقت لگے گا اور چیلنجز بہت سے ہیں اور آگے بھی ہوں گے. Thank you, Ambassador Jauhar. So, Ambassador Asim Iftikhar, I think what we just heard from Ambassador Jauhar, real politics, right? Real politics is over a century and I think a quarter old. Otto von Bismarck, right, was the first exponent and saying the relation between nations. Yeah. So, us hisab se, and then of course Morgenthau, post Second World War, right, talking about the politics between nations. And how it's all about national interest, it's all about manifestation of power. So how do we see that? How do we see our relationship with India now, knowing that Kashmir is the burning issue? There cannot be any dialogue unless Kashmir is included. Yeah, I mean, you are right. I think I would like to, respond to this as part of the earlier discussion, because you mentioned about the call for a pause, so-called in conflicts. Ambassador Lodhi also informed as such there is no pause, and the Secretary General's calls were, largely went unheeded. But we need to understand the nature of conflicts that, we see, in various spots around the world. تو اب UN جن کانفلکٹس کو ڈیل کر رہا ہے, زیادہ تر ہمیں پتہ ہے کہ وہ انٹرنل کانفلکٹس ہیں, کمپلیکس کرائسز ہیں, جن کو آپ انٹرا اسٹیٹ کانفلکٹس کہتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں اور وہ اپنی کیلکولیشنس کے مطابق وہ سیکورٹی اسٹیبلٹی کو امپیکٹ کرتے ہیں. مے بی دے in some places they have made a judgment, they are not creating problems at the moment. لیکن جو اصل کانفلکٹس ہیں وہ تو انٹر اسٹیٹ کانفلکٹس ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں
उसमें यूएन की जो अचीवमेंट है वो ज़्यादा नहीं है। इस वक्त भी आप देखें तो दो मेजर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पैलेस्टाइन और कश्मीर है, और दोनों बोथ आर फेस्टरिंग। और आप देखेंगे इस सिचुएशन में दोनों में जो ऑक्यूपाइंग पावर्स हैं उन्होंने सिचुएशन को किया है, और I mean, they have actually used the situation to consolidate and formalize their annexation. Israel में भी आप देखें settlement activity और किस तरह सारा कुछ चल रहा है, और जो सारी activities unlawful और illegal कश्मीर के point of view से जो इंडिया कर रहा है वो भी हमें पता है। तो I think that has to be very clear. As far as I think our relations with India are concerned, to me, it seems that under the current disposition, it is not possible. And I think we might require a new start with a new dispensation there. But I think it will have to be on the principle of coexistence and respect for human rights and a genuine desire to resolve all outstanding issues, including Kashmir. Now on Kashmir, I mean, what can we do? Yeah, I mean, so much has been said by both ambassadors. I think I mean, the little gains that we have had so far because of our outreach, we need to continue to build more traction on the human rights aspect of the issue. Yes, it is a territorial dispute. It is an international dispute for that matter. UN के agenda पे है, सारा कुछ है. But I think we must remember, and we must keep on telling the world that the right to decide about the future of this problem, you know, it was actually given according to the UN resolutions, not to India or Pakistan, but to the Kashmiri people. So I think this one point, if you may, I think we must let them speak and let the international community listen to their voice, and slowly I think they will start, you know, bringing to this voice. I think this is a policy which we need to continue. Thank you. Hassan? Sorry. I have a question on the role of the UN. In the last 100 years, we have seen we had the League of Nations after the World War I. And in the interwar period, the League of Nations largely failed to tackle any of the major conflicts or issues across the world, which led to the Second World War. After the Second World War, we saw the Bretton Woods system rise, and then we also saw the UN emerging from the conflict. But we have seen that the UN has largely failed in the past 70 or so years. What would you suggest to reshape it or mold it into something effective in the post-pandemic world? This question is for all three of you. I would start with Ambassador Lodhi first. Thank you, Hassan. I know you have to leave. Before you leave, you've got to leave us with one book. You've got to tell us one book that we must all read. It'll reveal everything then. ये तो नहीं हो सकता, सारी revelation तो नहीं हो सकती webinar में. अच्छा, to answer Hassan's question, I think I think we should be clear what the UN has managed to do and what it hasn't managed to do. The UN has been very good on the humanitarian side. In fact, it is usually the first responder in a natural disaster. We've seen that in our own country when the earthquake happened and the floods happened. It wasn't the first responder, but it was certainly there assisting us. It's also been strong on the development side. I think it's done a good job, and many of the UN agencies have done well. Where, of course, the public all over the world is disappointed, especially in Pakistan, but not just in Pakistan, is with the peace and security role of the UN, which is a function that the Security Council performs. Now, the Security Council has been deadlocked because of big power interests. So I think we need to understand the nature of the UN. The UN is an intergovernmental organization. It has no life beyond its member states. It's not a supranational organization.
So sometimes our expectations of the UN somehow conflate the two. But it is what its member states want it to be or not want it to be. And in this, obviously, the permanent five in the Security Council wield much more power than the other member states. And because they're unable to agree, we see the consequence of that in continued conflicts, in the inability to address human rights atrocities. And of course, we see it in our own case, the non-implementation of resolutions on Kashmir. There are 11 Security Council resolutions on Kashmir, and they've not been implemented. Why do you think they've not been implemented? Because one or the other permanent member of the Security Council came to India's rescue and prevented that from happening. So at different times, different members of the P5 have acted to protect India and prevent the resolution from being implemented. So I think that brings the issue right home to us. So there is something wrong with the structure of the UN. But reform of the Security Council, and I know Asim has spent many years working on that. I spent 5 years myself. I don't see that happening anytime soon, because no member of the P5 is going to share power with anybody else. And yet it is the Security Council which is at the core of what needs to be rectified, as you put it, and reformed, as you put it, Hassan. Lastly, I would say that, this year's General Assembly would have marked 75 years of the founding of the United Nations. And this would probably have been a moment of reflection on the kinds of issues that you raised, Hassan, by your question. But that's not happening now. I think a virtual meeting is going to take place where people are just going to be sending their video recordings. I mean, that decision has not been taken. So, COVID is obviously going to now delay the kind of, if you like, review or reconsideration of the role of the United Nations. Because in general, the UN, among the other multilateral institutions, now are facing setbacks. I mean, it's not just President Trump who is challenging the effectiveness of or rejecting these multilateral institutions and then walking out of membership of some of them. It is, leaders across the world, and it is above all publics across the world who expect something different from the UN, which the UN is unable to really deliver. But as I said, I think we need to keep in view that there are functions that the UN performs extremely well. And I would lastly mention, I've said lastly 3 times, like a true Pakistani. Lastly, I would say that the peacekeeping role of the United Nations, in which Pakistan, as you know, has been a world leader, along with some other countries, that's also been a very key and effective and successful part of what the UN does do. Of course, much of the peacekeeping takes place in Africa, where our troops also help to keep international peace and security. So I think we need to have a more nuanced view of the UN, and yet I agree with you, the UN needs reform. Thank you. Thank you, Ambassador Lodhi. Hassan? Yes. Should I ask another question? Okay. We need to move on to Ambassador Jauhar. Yes, sure. For Ambassador Jauhar, I have this question. The tourism industry has been largely affected by the crisis right now. We have seen airlines being shut down, tourist spots being closed down across the world. So how can we revive tourism in the near future and at the same time take precautionary measures to sustain the, tourism and hospitality? So it seems everybody has switched back to English, so I'll do this. First of all, I'd like to say a few words about what the UN thing, which was being discussed earlier, just a minute or so. I think United Nations, it was a product of its times, of course, and its reality, it basically manifested the reality of power as it existed in those times. In some ways now, the times have changed, the world has changed. The countries, in terms of their power symmetry, has changed. But the UN has not really reformed to that extent. And that makes it so less effective, firstly. Hence the need for reform, as indicated by Dr. Lodhi. Secondly, yes, the US agencies
many of them, they have performed laudably over the years, and they have provided a lot of support to the different countries in the world where that support was needed. If we talk about the big conflicts, if we talk about the conflicts that really matter in the world, United Nations couldn't really do much in many instances. And that is why, unfortunately, at one point in the diplomatic world, we knew that the Israelis started calling the UN the United Nothing. That, and they would say, oh, we don't give a damn about the UN, whatever they say, who cares, And unfortunately, again, now some other countries are taking the same approach. And we all know which countries I'm talking about. And that is very sad. Because imagine a world with no UN. A world with the UN is still better than the world without a UN, for whatever it's worth. The need for reform is there, but the consensus is hard to obtain, I know. It's a process. I hope that process finds traction in the coming days and years. Now I'll move to your question. Hassan, tourism is, as we all know, tourism is perhaps the largest industry in the world. It's a very important industry for many countries. In fact, one of the reasons that Pakistan had not been able to find its economic niche, and we had been an economic underling, was because we never found our niche in tourism. Because if you are not even there in the biggest industry of the world, imagine how much you're missing out. In the last year or so, after this phase of terrorism, on very unfortunate times for Pakistan, but the way we have dealt with that, of course, the whole world saw that. There was a ray of hope. Tourism had started in earnest in some parts of Pakistan, Gilgit-Baltistan, for instance. And I can tell you by personal experience, because the world's biggest fair on tourism is ITB, which is held in Berlin. And I used to go there every year. And that is where, a big chunk of orders for tourism packages for the entire year are basically booked. There, Pakistan had literally no presence. Gilgit-Baltistan region was the only part of Pakistan which used to put a booth there, and people got attracted to that. In the last year or so, GB attracted unprecedented tourism. It was really building up. But with this COVID-19, naturally, it has all come down back to, we're back to square one again. So what do we do? That is the big question. Let's look at the example of other countries. What are the countries doing in Europe, for instance? Many of the southern European countries have just announced, including Greece, for example, even Italy is going to follow suit, and others, Spain. France, these are the big tourist destinations in Europe, and then, of course, the UK, primarily London. They have announced that they will ease out the restrictions imposed presently, and they will invite tourism in the latter half of this summer. So perhaps we'll have to take a regional approach within Pakistan. I haven't really seen the latest data of COVID-19 within GB. But perhaps if we could really endeavor to clean up that particular region, and that would be much easier to do that than the rest of the country, because it's a small part of Pakistan, particularly in terms of population. Then you can start it there, and then gradually move to other regions. I think that would be the approach. But having said that, I have to say we'll have to wait, because Pakistan, naturally, we do not have a Paris, we don't have a Rome, we don't have those tourist hotspots in the world where people would come regardless, perhaps, taking some risk as well. Pakistan is a place where adventure tourism used to take place, or some very daring tourists would come to Pakistan, generally. So to bring them back, or to attract more of those numbers, and to attract general tourism, I think we'll have to wait for a situation where this pandemic diminishes enough so it stops being a major factor. Thank you. Ambassador Asim, I think let's build on this. So two things, the question that Hassan asked. One, the role of the UN, and how do we see the UN going forward? Right, 75 years of the General Assembly,
this year was supposed to be the 75th General Assembly. तो इसको आप क्या देखते हैं, कैसे आगे जाएगा यूएन? यूएन की ज़रूरत तो है, ये तो डिटर्मिन्ड है कि बगैर यूएन के दुनिया जो है वो सिर्फ chaotic नहीं होगी, वो बहुत ही अनबैलेंस्ड होगी। कुछ semblance ऑफ बैलेंस तो यूएन की वजह से आती है, लेकिन जो इसमें अगेन जो उसका स्ट्रक्चर है, जनरल असेंबली है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल है। इन रियलिटी तो सिक्योरिटी काउंसिल ही डिटर्मिन करती है कि आगे होना क्या है। तो 5 मुल्क जो हैं वो सारी दुनिया की उनकी जो डेस्टिनी है उन 5 मुल्कों के हाथ में है। आपने तो बहुत वक्त गुजारा है यूएन में, आप क्या समझते हैं इसको कैसे हम आगे देखते हैं कि यूएन में कुछ होगा? जो इस वक्त हम देखते हैं यूएस का रोल तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है इन एस्पेक्ट ऑफ द यूएन ऑल्सो, और जो वर्ल्ड बॉडीज हैं, WHO का थ्रेटन किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि उनकी वो फंडिंग विड्रॉ कर लेंगे। इस किस्म की लेवरेजिंग, इस किस्म की पावर डायनामिक्स, तो आप क्या क्या देखते हैं? Yeah, thank you. I think much has been said, but I would say that, much of, this is perceptions. And if we look closely into how UN originated and how it has been working, I think some of these perceptions can be dispelled. और जैसे कि एम्बेसडर लोधी ने बताया कि पीस एंड सिक्योरिटी को अगर आप थोड़ी देर साइड पे भी रखें तो यूएन की ज़्यादातर जो अचीवमेंट्स हैं वो डेवलपमेंट साइड पे हैं, ह्यूमन राइट्स पे हैं। अभी आपने जनरल असेंबली का जिक्र किया, आपने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया कि जैसे जनरल असेंबली एज कम्पेयर टू सिक्योरिटी काउंसिल यूजलेस है, बट ऐसा नहीं है। दोनों प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मैंडेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द चार्टर। अभी आप देखें कि जो इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड covenants and the bigger agreements, they all come into existence. They are negotiated, mostly have been negotiated through the forum of the General Assembly. So they provide the legal framework under which, many of the activities in the world, they take place. अच्छा, जहाँ तक रिफॉर्म का ताल्लुक है, इसमें भी there is a big misconception. अब रिफॉर्म कोई वन पॉइंट एजेंडा नहीं है जो किसी एक खास स्टेज पे बस आपने करना है और वो उसी वक्त होगा। अब 70 साल हो गए हैं तो यूएन जिस तरह बना था उसी तरह तो नहीं चल रहा। इसमें प्रोग्रेसिवली रिफॉर्म हुआ है, टाइम के साथ साथ आपको चेंज चाहिए होती है, यू नीड टू अडेप्ट। तो अगर आप देखें रिफॉर्म की हिस्ट्री देखें तो जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, it has undergone reforms. Trusteeship council अभी आपको कहीं नजर ही नहीं आता, मतलब उसका रोल ही खत्म हो गया हुआ है। ह्यूमन राइट्स को आप देख लें तो वो कमीशन से ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स और ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो है यूएन की उसमें रिफॉर्म हुआ है, मैनेजमेंट रिफॉर्म हुए हैं। एक जो एस्पेक्ट रह गया है एंड नॉट कंप्लीटली पार्शली, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल भी बेसिकली रिफॉर्म एक दफ़ा 1945 में 11 मेंबर्स थे, वो फिर अब 15 हुए हैं। ये 1960s में रिफॉर्म हुआ था जब और मेंबर्स ऐड हुए थे। तो अब क्वेश्चन है कि उसको मजीद नए मेंबर्स कैसे ऐड करें और उनकी कैटेगरीज कैसे होनी चाहिए, उसका नेचर क्या होना चाहिए। और वो मेरा ख्याल मलिया लोधी साहब ने बताया है कि उसके अंदर बड़े फंडामेंटल इश्यूज हैं और इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व हैं। ये जिसको एक क्राउन ज्यूल कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को यूएन का। और जैसे कि आपने बताया, आई थिंक वो जो परसेप्शन ड्रॉ होती है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो इसलिए होती है कि ये पीस एंड सिक्योरिटी इश्यूज को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसका मेन मैंडेट है। तो हर मुल्क के मैं कहूँगा कि बड़े वाइटल इंटरेस्ट हैं, फिर ग्रुप्स हैं जिनकी पोजीशंस हैं, रीजनल ब्लॉक्स हैं जिनकी पोजीशंस हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि एक वाइडर कंसेंसस है। जिस तरह जौहर सलीम साहब ने बताया, एक वाइडर कंसेंसस की ज़रूरत है सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म जो है उसको अमल में लाने के लिए। और मेरा ये ख्याल है कि ये टाइम नहीं है उसके लिए, क्योंकि इस there is a lack of mutual trust and confidence, and I think this situation is not amenable to achieving that
kind of consensus which is required for Security Council. So I think this is what I would say on the role of the UN. Tourism पे I think जो सलीम साहब ने काफी सारी चीजें, मैं उसमें सिर्फ ये कहूँगा कि बाकी जो बहुत सारे मुल्क हैं जो टूरिज्म और एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करती है, जिनकी इकोनॉमी 20% से 30-40-50% तक और उससे भी ज़्यादा, अब अनफॉर्चुनेटली वी आर अमंग्स्ट देम. सो अगर आप टूरिज्म को ले लें तो बहुत कम टूरिज्म पाकिस्तान में रहा है. अब हालात बेहतर हुए थे तो 2018-19 में लोगों ने आना शुरू किया था. देयर वाज ए रिवाइवल जो कि पहले वो इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ और उसके बाद ये कोविड की वजह से उसके ऊपर एक ब्लॉक लगा है. नंबर्स ऑब्वियसली जाएंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दिस इज द टाइम फॉर अस टू what we need to do to get the tourism sector really going. We need to build infrastructure. We need to have better services. So, unless we bring those at par with some of the countries in Europe, and Thailand is a big and a good example, it's a process. But I think we have time to build on that. We should focus on domestic tourism. Domestic tourism, the number is huge in Pakistan. Thailand का मैं आपको example दूँ, last year तकरीबन 38 million foreign tourists Thailand में आया. पाकिस्तान की जो figures हैं, they range between 40 and 50 million domestic tourists in Pakistan, and they are prepared to spend as much as backpacker जो कि आप कहें कि पाकिस्तान में आ गए तो टूरिज्म बढ़ गया, उससे भी ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं. बट फैसिलिटी, आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दैट इन द मीनवाइल. अच्छा, आपके कॉन्टेक्स्ट में, थाईलैंड के कॉन्टेक्स्ट में, यू हैव अ लार्जली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, एंड पाकिस्तान offers a very good opportunity for religious tourism, particularly for the Buddhist faith, right? हमने इसमें भी बहुत, आप सही कह रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, आई थिंक इस पे हमने बहुत काम किया है पिछले 2 सालों में. और ये जो मैं आपको बता रहा था नंबर बड़ा है, उसके अंदर मॉन्क्स, दूसरे लोग भी शामिल हैं जिनका जनरल इंटरेस्ट है बुद्धिस्ट हेरिटेज में, जो पाकिस्तान में. हमने यहाँ पे सिंगल एग्जीबिशन भी किया है, हमने टूरिज्म और बुद्धिस्ट टूरिज्म से रिलेटेड सेमिनार्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की है. वन ऑफ द लीडिंग मॉन्क्स ऑफ थाईलैंड, वी ऑर्गेनाइज्ड हिज hosted him in Pakistan last year. सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई, वज़ीर फॉरेन मिनिस्ट्री में, रिलीजियस अफेयर्स में, तो टैक्सला गए और तख्त भाई गए, वहाँ पे उन्होंने बेल ऑफ पीस इंस्टॉल की, बजाई और एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान में अब पीस है. ये मोस्ट वनरेबल आर्य इनका नाम है, और अपने फॉलोअर्स के साथ गए और एक मैसेज दिया कि देयर इज पीस एंड पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड हार्मनी. तो आए, और हमारा यही प्लान था, बल्कि उनका अभी पाकिस्तान प्लान था नहीं, इसी क्योंकि कोविड की वजह से अब डिले हुआ है, एंड वी विल सी, क्योंकि अभी उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो अपने साथ चंद अपने जो की फॉलोअर्स हैं उनको लेके जाएंगे और वो फिर मजीद प्रोपेगेट करेंगे जो वो पाकिस्तान में हमारी बुद्धिस्ट हेरिटेज है. तो इसके ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं. और भी रीजन में इसी तरह साउथ कोरिया से बुद्धिस्ट मॉन्क्स गए हैं और दूसरी जगहों से गए. गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है. यू आर राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, and as soon as things normalize, this activity will be renewed. A title of a favorite book that you would leave with our participants. अच्छा जी, I would say कि अभी मैं जो बात कर रहा था उसी सिलसिले में ये है, अगर टॉमस पिकेटी की कैपिटल इन द 21st century, बिकॉज वो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी यूनाइटेड नेशंस की भी बात हो रही है और भी कई वर्ल्ड के इस तरह के बड़े जो है ना ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉमनवेल्थ है,
55 That's countries. Jauhar, it's very interesting. It's very interesting. मुझे आज ही एक दोस्त ने वो किताब भेजी है. अच्छा, जबरदस्त. नहीं, उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि देखें हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं और वो सारी रिसोर्सेज की भी बात करते हैं ना, जो कि वो खर्च कर रहा है, उनकी सारी एजेंसीज दुनिया में कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो पूरी यूएन के पास हैं, एक दरमियाने फंड मैनेजर के पास मैनहट्टन में बैठे हुए, वॉल स्ट्रीट में बैठे हुए होती है उनके पास, जो वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करनी है. तो ये जो आज की दुनिया है ना, इसमें कैपिटल का रोल बहुत ही अहम है, और वो रोल जो है वो इन इदारों के हाथ में नहीं है. वो रोल अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जिस तरह भी आप उसको देखें, वो इस वक्त इस तरह की कॉर्पोरेशंस और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है. तो उस दुनिया को समझना बहुत जरूरी है मेरे नजदीक. Thank you. So the book again is Capitalism in the 21st Century, Thomas Piketty. Ambassador Asim, your choice. मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैं अभी दोबारा पढ़ रहा था, दोबारा से इंटरेस्ट रिन्यू हुआ स्टेनले वोलपर्ट की जिन्ना पाकिस्तान. तो कि अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी तो इसको दोबारा पढ़ें. Thank you. Hassan, would you like to thank our panelists? This, by the way, I want to share with you, this initiative is Hassan's initiative. Hassan actually reached out to me almost 2 weeks ago, and he said, you're doing all these sessions, so can we do one with the ambassadors on Pakistan's relationship with other nations, and how we see trade and economics, and how do we see opportunities for Pakistan. So Hassan, over to you. I have one final question, if the ambassadors don't mind answering it. Is it okay? You go ahead. Yeah. Okay, last year we saw India annexing Indian occupied Kashmir after the 5th August event. And then in October, we saw it bifurcated the territory of Jammu and Kashmir, divided into 2 parts. And then this year, we saw a domicile law being implemented in the valley, which essentially allows any Indian to settle in the valley from other regions across India. So in that context, what in the foreseeable future, do you see any chance of dialogue or any chance of effective resolution in the Security Council of the UN to rectify or pursue the right to self-determination for the Kashmiris in the light of fascism being promoted across Delhi? I think we would start with Ambassador Lodhi, I guess. I think she has left. He had to go somewhere. Oh, acha. Okay. Chale, my 2 bits on that is, it's very clear what they're doing there. No? It's so evident, and the international media has been really covering it. The whole world knows about it. But like we said, uske koi ready solutions ka chance to hai nahi. और इस चीज का कि वो डायलॉग की तरफ आए, जो कि वाहिद हल है पाकिस्तान से डायलॉग, एक पीसफुल डायलॉग जो है ना, जिसमें कि बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि यूनाइटेड नेशंस भी उसको इंटरनेशनल डिस्प्यूट के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है और उसकी सारे रेजोल्यूशन से एविडेंट है. तो हल तो वही है, और उसमें ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इन कंसीडरेशन द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो वो लेकिन उसके अलावा तो कोई हल है नहीं. अब ये उसका जो है ना, what is the silver bullet so to speak, किस तरह इंडिया इस पे एग्री करेगा? अग्री तो वो तभी करेंगे ना जब उनको कन्विंस हो जाएंगे इस चीज के, जो है ना, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज, आप जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ी इंट्रांसिजेंट भी है इस वक्त. तो जाहिर है पूरी दुनिया उसमें उसको तशबीह दे रही है बहुत सी ऐसी पॉलिसी से जो हम हिस्ट्री में जाहिर है जिनका कोई अच्छा नाम नहीं है. तो बेसिकली इस वक्त वहां पे जो एक फिजा है, तो देखें ना, अमेरिका में भी वो बात आ गई कि रिलीजियस फ्रीडम में इंडिया इस वक्त स्पॉटलाइट पे आ गया कि किस तरह से वो वायलेशंस हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कैसे हो रही हैं, कोविड-19 को वेपन वो जो यूज कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ और दूसरी मिनॉरिटीज के खिलाफ, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो है, जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें जो वो कर रहे हैं, वो तो खैर इतने सालों से आया है. 1 लाख के करीब लोग जो उनसे हैं वहां पे शहीद हो चुके हैं, या जो है ना लाख हो चुके हैं उनमें. तो इस सारी चीज का हल जो है वो तो वही है कि जी एक बातचीत के थ्रू और एक मीनिंगफुल डायलॉग. इसमें मीनिंगफुल बहुत एक आम लफ्ज है यहाँ पे, बिकॉज हमने खुद देखा अपनी डिप्लोमेटिक लाइफ में कि कई बार वो डायलॉग शुरू कर लेते थे ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए,
لیکن اس میں کوئی سبسٹنس کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. میں یہ 15 سال 20 سال 25 سال پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں. اس وقت نا بے شمار وہ اس طرح فورن سیکرٹری لیول ڈائلاگس بھی ہوئے, باقی بھی چیز. لیکن جب تک وہ ایک جو ہے نا ایک مقصد اورینٹڈ, ایک جو ہے نا میننگ فل, ایک پرپز اورینٹڈ, ایک ایسا جس کا کوئی مقصد ہو, جس میں کہ وہ ایک اس کے ساتھ سبسٹنس کے ساتھ آئے, وہ بات نہیں بنے گی. تو وہ اب اس کے لیے جو ہے پاکستان جو کر سکتا ہے پاکستان تو کر رہا ہے. ہم نے ان کو ہر اپنے جو ہے ڈپلومیٹک چینل سے بھی باقی دنیا کی طرف سے بھی, اقوام متحدہ میں بھی, دوسرے بھی جتنے ظاہر ادارے ہیں دنیا کے, اس میں سب میں آپ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, یا آپ ان کو بائیلیٹرلی کہہ سکتے ہیں, دونوں. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی طریقے ہیں ان سے کوشش تو کر رہے ہیں. لیکن جو ابھی ان کی پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے. Ambassador Iftikhar. I think جیسے Ambassador جوہر سلیم نے کہا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا ہی ایک انٹریکیٹ ایشو ہے جو کہ اوور دا پیریڈ آف ایئرز مزید کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر ایک مطلب سمپلسٹک قسم کی اسامپشنس کرنا بھی مشکل ہے, اور آئی تھنک اس قسم کی ایکسپیکٹیشن کہ سیکورٹی کاؤنسل ایک دم ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور کسی ریزولوشن کی طرف اس کو بڑھائے گی, اس کا جو چانس ہے وہ تو کم ہے. جہاں تک انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ کا تعلق ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, میرا یہ خیال ہے کہ جتنی ایکسٹریم پوزیشنز انہوں نے لے لی ہیں اور جتنا انہوں نے کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کر چھوڑا ہے, ڈائیلاگ جو ہوتا ہے نا انوائرمنٹ اور اسپیس, وہ نظر نہیں آ رہی. اور میرا یہی خیال ہے کہ ایک ری اسٹارٹ ہوگا, اور جب ایک نئی ڈسپینسیشن ہوگی تو تب شاید کوئی حالات ایسے بنے کہ ڈائیلاگ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, اس کو ہم نے ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی اس کو پروپیگیٹ کیا ہے, اس کے اوپر بہت ساری اویئرنیس ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انڈین پوزیشن ہیز کم انڈر کرٹیسزم ایٹ مینی فورمز inside the US, in the European Parliament and many other countries, اور I mean they are on the back foot. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جہاں ہمیں اس ایفرٹ کو جو ہے جاری رکھنا ہے, وہاں we have to be realistic کہ جو ریزلٹس ہیں وہ کیسے آئیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو یہ ریزلٹس ہمیں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ضروری ہے, اینڈ آن دیٹ وی کین بی آپٹمسٹک. ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ یو این کو فار ایگزامپل سیکورٹی کاؤنسل کو ہی لے لیں, یا یو این کو لے لیں, یو این سیکرٹری جنرل کو لے لیں, تو آپ چیز کمپیئر کریں کہ آپ کی پوزیشن کو پذیرائی ہے یا انڈیا کی پوزیشن کو پذیرائی ہے. تو جہاں تک انہوں نے جتنے انلیگل ایکشنز لیے ہیں لاسٹ 5 اگست سے, آپ دیکھیں کسی سوائے چند کسی ایک چھوٹے ملک نے کسی شاید پریشر میں پولیٹیکل یا آرم ٹوسٹنگ میں کہیں اس کی انڈورسمنٹ یا اس کو کنڈون کیا, پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا. پھر آپ یو این سیکرٹری جنرل کی پوزیشنز دیکھیں, جو ان کی 8 اگست کی اسٹیٹمنٹ تھی, وہ اتنی کلیئر اور کنسائز ہے کہ اگر آپ اس کا ایک ایک لفظ پڑھیں, so that is an endorsement of the Pakistani position and a negation of the Indian position. کہ وہ کہتے ہیں کہ جی I am concerned on the situation, escalation نہیں ہونی چاہیے, یو این کی جو پوزیشن ہے کشمیر پہ وہ کنسسٹنٹ ہے, it has been and it is determined by international law and UN Security Council resolutions. اور پھر انہوں نے ہیومن رائٹس ایشوز کے اوپر کنسرن کا اظہار کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایشو ہے جس کو ڈائیلاگ اور یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنس کے مطابق حل ہونا چاہیے, اور یو این سیکورٹی کاؤنسلز ریمین ریلیونٹ. سو آپ اگر وہ اسٹیٹمنٹ
खाली वो एक स्टेटमेंट जो सेक्रेटरी जनरल की है, दैट इज अ बिग एंडोर्समेंट ऑफ पाकिस्तान पोजीशन. दूसरी चीज ये है कि अगर आप कश्मीर का मौजना पैलेस्टाइन से करें तो ये बात ठीक है कि यूएन में कश्मीर के ऊपर डिस्कशन कम होती है, पैलेस्टाइन पे ज्यादा है, बट यू नो देयर आर डेंजर्स and risks involved in a proliferation of discussion. Also, you have seen that Palestine कहाँ से start हुआ था और जो territorial claims और वो सारा जो है वो कहाँ पहुँच गया, और जो resolutions जिस तरह आते रहे वो week से week एक position की तरफ वो पूरी situation चली गई है. इंडिया पाकिस्तान को अगर आप देखें, so you know we are fixed, yes we are fixed in time, लेकिन जो resolutions हैं सिक्योरिटी काउंसिल की वो वही की वही हैं. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट रिमेन द सेम, कोई चेंज नहीं हुई, कोई डाइल्यूशन नहीं हुई उसके अंदर. एंड आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान. और आप ये देखें कि जिस तरह मैंने बताया था जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें यूएन का रोल और उसको एनफोर्स करना, इसमें बहुत कम आपको एग्जांपल्स मिलती हैं. अब वेस्टर्न सहारा का इशू देख लें, वो भी इसी तरह चल रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ पे पोजीशंस देखें तो वो ये है कि आपने अपनी पोजीशंस ना सिर्फ मेंटेन किए हैं, उनको कंसोलिडेट किए हैं. आई थिंक इन द सिक्योरिटी काउंसिल आवर पोजीशंस आर मेंटेन्ड एंड दे रिमेन स्ट्रांग. वी हैव स्ट्रांग लीगल and political case as far as the Security Council resolutions on Kashmir are concerned. अब हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस है, उसके ऊपर आप ये देखें कि हाई कमिश्नर की रिपोर्ट 2018 में आई, फिर 2019 में उसका सीक्वल आया. देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर एंड इंडिया इटसेल्फ. अगर आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल में डिस्कशन देखें, अभी चंद दिन पहले स्पेशल प्रोसीजर्स 9 स्पेशल प्रोसीजर्स ने एक जॉइंट कम्युनिके इशू किया है इंडियन गवर्नमेंट को. उनके जो लॉज हैं जो द मोस्ट रीसेंट उसके ऊपर किया है, इससे पहले किए हैं. तो आई थिंक द प्रेशर इज बिल्डिंग. एट द सेम टाइम एज आई सेड अर्लियर, जो की है वो ये है कि हम कश्मीरियों की राय को सामने रखें, हम लोगों को ये बताएं कि ये जो हमारी पोजीशन है वो वही पोजीशन है जो यूएन की पोजीशन है. एंड आई थिंक दिस इज अ स्ट्रांग पॉइंट. कि आप देखें, ये जो एम्बेसडर जौहर भी इस चीज़ को बताएंगे, आप जब बायलैटरली किसी को डिमाश करते हैं तो नॉर्मली आपको ये कहा जाता है अच्छा ये आपकी पोजीशन है तो इंडिया की ये पोजीशन है. वो डिस्कशन उसके अंदर डाइल्यूट हो जाती है. मैं जितनी दफ़ा भी मैंने डिमाशेस किए हैं या जब हम किसी सेमिनार में या कहीं डिस्कशन करते हैं और लोग सवाल करते हैं कि आपकी पाकिस्तान की कश्मीर पे पोजीशन क्या है, मैं उनको ये कहता हूँ, हाँ मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की कश्मीर पे पोजीशन ये है, तो फिर आप मुझे बताएंगे कि इंडिया की कश्मीर पे पोजीशन ये है, तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा. मैं ये कहता हूँ कि जी मेरी पोजीशन, पाकिस्तान की पोजीशन कश्मीर पे वही है 100% जो कि यूएन की पोजीशन है कश्मीर पे. नाउ यू मूव फ्रॉम हियर. So I think we have to look at it, innovatively, to come up with more convincing arguments कि आप किस तरह कश्मीर के ऊपर ज़्यादा awareness create कर सकते हैं, and how you can tell the world कि आपकी जो position है वो ज़्यादा realistic है, it is more in accordance with the international rules and regulations. Thank you, Ambassador Iftikhar. Now, I think we should conclude our session. It was an honor to have all of you on our panel. I think Ambassador Lodhi had to leave earlier. So it was really informative and an enlightening discussion we had. And I'm sorry to say, but we couldn't answer everyone's questions in the chat box. There's so many questions, but we do appreciate your participation. Over to you, Faisal Saab. Thank you, Hassan. Ambassador Jauhar, Saleem, and Ambassador Asim Iftikhar, this has been absolutely fascinating.
I thoroughly enjoyed every single word. Cannot thank you enough for taking out time. Aapne time It's so kind. And this, you had a very different audience today. You had an extremely different audience today from what you're normally used to, right? Ye jo hai, these are young entrepreneurs from all over the country. These are innovators. These are change agents. It was very important कि ये आप लोगों को सुने और ये फिर सोचें कि हमने पाकिस्तान को कैसे जो है, how are we going to position ourselves and how are we going to position our country in the community of nations. And I think my takeaway from this session is that Pakistan is in very safe hands with envoys like yourselves, right? I think you're making a very strong case for us. I couldn't go into the credentials of each one of you, but I can tell my participants that they're an arm's length, whether it's academic credentials, whether it's experience in terms of the role that you're performing. So we can only thank you enough. I'm just going to request at the end that we've had a tragic air crash today. So I would request all the participants to offer Fatiha for the departed souls. So if any last words that you would like to leave us with, Ambassadors Jauhar and Ambassador Asim Iftikhar. जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब. Thanks again for making this wonderful session happen. I have a great respect for the work that you've been doing at LUMS or जो है ना, I used to visit it sometimes and I've had friends वहाँ पे स्वेल नकवी साहब और उससे पहले भी जो है ना, तो वो please continue with this such good work and gathering all these young entrepreneurs. I think it's a very worthy cause because ये हमारी असल ताकत है. इन्हीं में से कल को ऐसे वो हमारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं who will be a game changer like for the country ना. I mean मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत ही ये यूथ है और जो उनकी डायनामिज्म है और खासतौर पर ये जो आईटी का शोबा है ना, इसमें मैं बहुत ही प्रॉमिस देखता हूँ क्योंकि बाकी चीजों में मेरे ख्याल इतना आसान नहीं होगा. हमारे टेक्सटाइल्स में कोई बिल्कुल ही एकदम जो है ना सी चेंज कर देना या दूसरे लेदर में या बाकी चीजों में, बट आईटी में ये मुमकिन है. तो इंशाल्लाह इन्हीं में से वैसे एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे जो रीजनल सतह पे कम से कम ये जो अमेज़न और गूगल और इस तरह की जो सी कंपनीज आखिर कायम की हैं और चीन में भी वही रेप्लिकेट हुआ है. तो अगर चले उससे छोटे लेवल पे ही सही, इस तरह की जब बनेंगे तो उसी से पाकिस्तान इंशाल्लाह इक्तिसादी तौर पे बनेगा एक जो है ना एक ऐसा मुल्क कि जिसकी आवाज भी फिर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी जब हमारे साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. Thank you. Yeah, I think it goes without saying, sir, that it goes without saying the efforts that you are undertaking are indeed commendable. And I would say, abhi baat ho rahi thi ki how do we position ourselves in the new and emerging scenario. So इसमें one thing that has been lacking और उसके ऊपर अभी पिछले सालों में काफी काम हुआ और मजीद हो रहा है, and I know that you are doing it more and more. जो incubation centers हैं और फिर startups को promote करना, the linkages between the educational institutions, universities and research centers with the industry and the services sectors, these are very important, and I think these can obviously help Pakistan to position itself. तो मैं कह रहा था कि जो multipolarity है इसके अंदर अब लोग ये बात कर रहे हैं कि जो डिफ्यूजन ऑफ पावर होगी उसके अंदर ये भी होगा कि मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज और होगी उसके अंदर. आई थिंक वी शुड बी एबल टू सी पाकिस्तान अमंग a pole where we have competence and expertise and our strength, and that can be in education, in culture, in food security. There's so many things that have come up as a result of this on which a lot can be done, and obviously it will be through such efforts that I think you are undertaking. It was a great pleasure to be invited to this webinar, and I would like to thank all of you, Hassan Saab and Kalimullah Saab यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी emails हमने. Thank you so much. Kareem Saab bhi, बिल्कुल. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. Kaleem, over to you. जी थैंक यू सो मच, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. थैंक यू सो मच
ایمبیسڈر جوہر اینڈ ایمبیسڈر آسم, آپ کا بہت شکریہ ہماری انویٹیشن ایکسیپٹ کرنے کا. اور ہم نے کوئی سفارتکاری اس طرح سے پڑھی تو نہیں, لیکن ایک بات جو آپ کی ہے وہ اس سے ہم پوری طرح متفق ہیں کہ جو سفیر ہیں ان کے ہاتھ ہم ایسے ہی مضبوط کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ کریں, اور اگر ہم جتنے مضبوط ہوں گے تو آپ کو ہمارا پیغام پہنچانے میں آگے یا کسی کو کنونس کرنے میں اتنی زیادہ آسانی ہوگی. ہم اپنا کردار کوشش کر رہے ہیں ادا کرنے کی, اگرچہ دس ریکوائرز ٹریمینڈس اماؤنٹ آف ایفرٹ. پچھلی بار جب ہم نے NES کیا تھا تو 110 لوگ لمز آئے, ہم نے ان کو 4 دن اکوموڈیشن دی, اسٹے کروایا. لیکن اس بار جب کووڈ ہوا تو ہم نے سوچا کہ یار وہ NES کا کیا بنے, کیا کریں, تو ہم نے سوچا کہ چلو زوم پہ کر لیتے ہیں. پھر بات سے بات بنتی گئی اور آپ کہہ لیں کہ ہمیں تقریباً 1000 لوگوں نے اس پہ رجسٹریشن کروائی, اور ایک بڑا اچھا اور انٹرسٹنگ ایونٹ آخر میں ہوا. 35 شہروں سے لوگ ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے. ہر سیشن کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ 5 سے 10 ہزار لوگ دیکھتے ہیں. تو کل ہم ابھی اسٹارٹ دیکھ رہے تھے, 10,000 سے زیادہ انٹرپرینیورز نے سارے سیشنز دیکھے. تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. جو انڈسٹری ایکسپرٹس تھے, جب یہ شروع ہوا تھا تو فیصل صاحب نے اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے لوگوں کو نہیں بلانا, پینلز نہیں کرنے, ہم نے وی ہیو ٹو انوائٹ the best of people in their industries, otherwise we will not be doing that session. So سر آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. ہم آلریڈی ٹائم سے بہت زیادہ بیونڈ جا چکے ہیں. یہیں پہ اسی اسپیس میں کلوزنگ سرمنی ہم انٹرپرینیورز کے ساتھ شروع کرنے لگے. ایک چھوٹا سا پھر 15-20 منٹ کا, اگر آپ جوائن کرنا چاہیں یو آر موسٹ ویلکم. اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے ایز یو وش, تو ایک جسٹ چھوٹی سی ہم نے وی جسٹ نیڈ ٹو ٹیل پیپل کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ 12 دن اسٹے کیا ہے تو وٹ از دا نیکسٹ کورس فرام ہیئر آن ورڈ. تو تھینک یو حسن صاحب. I forgot to thank you earlier, so thank you very much for gathering this great panel. So thank you. بہت شکریہ آپ کا جی. Thank you very much. All the best wishes جی. خدا حافظ. شکریہ جی. خدا حافظ جی. سو ہم کلوزنگ سرمنی شروع کرتے ہیں جی. ہماری میں نے کچھ تھوڑی سی تو تمہید باندھ دی ہے, اور یہ بات آپ کہنے کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سفیروں نے آپ کو آ کے بات کی, اس سے پہلے جو اپنی انڈسٹری ایکسپرٹس سے بات کی, ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے. آئی مین وی آر ویری کین. ہم جب فیصل صاحب اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انیشیٹو کو بیچ میں ادھورا نہ چھوڑے اس کو. اگر آپ سارے پینلز کی ساری کتابوں کو پڑھ لیں تو میرے خیال میں کم از کم 25, 30, 40 کتابیں جو کہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آ گئی. کم از کم اگلے 1-1.5 ماہ آپ اپنے آپ کو 2-3 ماہ کافی مصروف کر سکتے ہیں. میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ آج کا جو سانحہ ہے اس پہ ضرور آپ سب سے درخواست ہے ایک بار اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم تو امید کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ اس میں سروائیو کر جائیں, معجزانہ طور پہ سروائیو کر جائیں, ول بی تھینکفل ٹو گاڈ کہ جتنے زیادہ لوگ اس میں محفوظ رہیں. معجزے بھی ہوتے ہیں اسی دنیا میں ہوتے ہیں. ایک ہم نے اس کے بعد اس پینلز کے بعد ہم نے کوشش کی ہے کہ اسے ہمیں زوم کے میں ایک بات پتہ چلی ہے کہ ہم بہت آرام سے پہلے اگر لمس میں لوگوں کو لائن اپ نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پہ آسم صاحب نے تھائی لینڈ سے جوائن کیا, جوہر صاحب نے اٹلی سے جوائن کیا, ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے میں امریکہ سے جوائن کیا. تو یہ لمس کے اندر ممکنات نہیں تھی, زوم نے ٹیکنالوجی نے ممکن کر دیا. تو جتنے بھی پینلسٹ ہیں ہم نے ان لوگوں کو ریکویسٹ کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے انٹرپرینیورس کے ساتھ مزید کام کرنا چاہیں, اگر آپ ان کو مینٹور کرنا چاہیں, اگر آپ ان کو ایڈوائز کرنا چاہیں, سو NIC لاہور سنس اب ہمیں آپ کہنے کہ کچھ ہمیں بہت زیادہ انلمیٹڈ وہ نہیں ہے, ریسورسز میں نہیں ہے, ہمیں بہترین مینٹورس کرنے ہیں, تو NIC لاہور کے اسٹارٹ اپس کے لیے 1-on-1 مینٹورشپ کی فیسلٹی رہے گی. ان میں سے کچھ مینٹورس کے ساتھ جو اس پینلز میں آئے. وی نو کہ آپ کا یہ کنسرن تھا کہ آپ لوگوں کو بات کرنے کا اس طرح سے موقع نہیں ملا جس طرح سے لمس میں سیشنز ہوتے ہیں اور موقع ملتا ہے. That is the design of this webinar. We had to live with it. اور تو اس کے علاوہ تو اس میں یہ ہے کہ ہم 1-on-1 میں we will definitely try to compensate this particular thing. ہم نے آلریڈی ابھی جوہر صاحب نے بات کی کہ یہاں سے نکل کے Amazon اور سب جگہوں پہ ہم نے کم از کم ایک چیز ضرور we have tried to ensure کہ جو ان لوگ جگہوں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ پاکستان کو واپس دینا چاہتے ہیں. آپ لوگوں نے خود ہی دیکھا رات کو 2 بجے کسی نے کہا, ہم نے کسی کو کہا تو وہ آ گیا, کسی کو رات کو 12 بجے
کہا تو آگے. آئی ایم شیور کہ اس ٹائم میں ویسے آصم کا بھی آدھی رات سے آگے کا وقت ہو چکا ہوگا, جو اگر آئی مین اف آئی ایم ریڈنگ تھائی لینڈس ٹائم کریکٹلی. تو اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ سب لوگوں کی کمٹمنٹ ہے, سب لوگوں کا ایک جذبہ ہے پاکستان کو واپس کچھ دینے کا. تو ہم نے مزید ایسے لوگوں کو جو کہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, پاکستانی اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, وی آر گیونگ اے مینٹورز شاؤٹ آؤٹ. اگر آپ اس ڈومین کے ایکسپرٹ ہیں, اگر آپ اس ٹائم میری بات سن رہے ہیں یا بعد میں میری بات سنیں گے, انڈسٹری ایکسپرٹ ہیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں, پاکستان میں, باہر ہیں, اگر آپ ان اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, دیر آر ہنڈریڈز اور آئی وڈ سے تھاؤزنڈز آف اسٹارٹ اپس رائٹ ناؤ وچ ریکوائر مینٹورشپ, ورلڈ کلاس مینٹورشپ ٹو گو ٹو نیکسٹ لیولس. اگر آپ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, جسٹ رائٹ ٹو اس, جسٹ رائٹ ٹو NIC ٹیم, جسٹ رائٹ ٹو می, اینڈ وی وڈ بی ہیپی ٹو کنیکٹ یو ود دیز اسٹارٹ اپس. تو ایک تو آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارا میسج آپ سب کے لیے. جتنے بھی ہمارے ٹیم ممبرز ہیں جنہوں نے اس NES کو کوشش کی, جس میں کامیاب بنانے کے لیے, ماریا صدف ہماری کمیونٹی کوآرڈینیٹر, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. Yubi, I'm very grateful to you for arranging all these Zoom sessions, recording, social media stuff and all. Hamza, Amnan, Aqsa, and all the team members, I'm very grateful to you. These are our unsung heroes جو کہ آپ لوگوں کو اسٹیج پہ نظر نہیں آئے, لیکن انہوں نے بیک اینڈ پہ کافی محنت سے کام کیا. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ رات کے 1-2 بجے اگر میں ان میں سے کسی کو میسج کروں تو مجھے 100% یقین ہے مجھے اگلے 5-10 منٹ میں رپلائی آئے گا. سوری آپ کو رات کو اتنی لیٹ میسیجز کرنے کا, امید ہے کہ اگلے 5-10 دن آپ کو میں تنگ نہیں کروں گا. لیکن ہم عید کے بعد ایک چیز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہماری آڈینس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے, اور وہ ہے ورک شاپس. آپ نے NES میں جو دیکھی اور سنی ہے, تقریباً 18-19 سیشنز میں جو آپ نے سنی ہے, وہ تھے جنرلائز تھیمز پہ ورک شاپس. مثال کے طور پہ پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کیسی ہوگی, مارکیٹنگ اسٹریٹجی, برانڈ کیسے بنانا ہے, یہ کیسے کرنا ہے. تو اب ہم جا رہے ہیں تھیم اسپیسیفک ورک شاپس. اب مثال کے طور پہ یہاں پہ جو ای کامرس کے اسٹارٹ اپس بیٹھے ہیں, تو ہم صرف ای کامرس کی بات کریں گے 5 دن. ہماری جو ورک شاپ ہوگی وہ مثال کے طور پہ ای کامرس میں بات کریں گے کہ آپ نے لاجسٹکس کے مسئلے کیسے حل کرنے ہیں, آپ نے امیزون پہ کیسے لے کے جانی ہے, آپ نے پاکستان سے باہر چیزیں بھجوانی ہے, کمپنی کارپوریشن کیسے ہوتی ہے. تو جو ای کامرس اسٹارٹ اپس کے مسئلے ہیں اب ہم ان پہ بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سے جو انٹرسٹنگ ایک انیشیٹو کرنے جا رہے ہیں, جس کے لیے میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, وہ ہے چھوٹے ٹریڈرز کو آن لائن لے کے آنے کا. پچھلے دنوں آپ نے سارے اس میں سنا ہے, سارے کرائسس میں آپ نے سنا کہ جی 2 پاکستان میں موڈ چل رہے ہیں. یا تو دکاندار کہتے ہیں کہ جب تک دکان شٹر اوپر نہیں کریں گے تو کاروبار نہیں ہوگا, اور کچھ ایسے اس میں کاروبار ہیں جو ای کامرس کر کے آپ کہہ لیں کہ مطلب اپنا جنہوں نے they just made the whole لاک ڈاؤن تھنگ ویری جو ہے نا مطلب ایکچولی ویری افیکٹو فار دیم. ہمیں کچھ برانڈس نے ایسے آ کے اپروچ کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے تو لاک ڈاؤن میں سیلز جو 10 گنا بڑھ گئی ہیں. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ای کامرس کے جو چھوٹے پاکستان کے تاجر ہیں, ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنی ہے. ہم سارے پاکستان کی ٹریڈ ایسوسیشنز کو لکھ رہے ہیں ٹو جوائن اس فار اے 3 to 5 days ٹریننگ ورک شاپ. کوشش ہماری ہے کہ 3 سے 5 ہزار ٹریڈرز کو ہم ہیلپ کریں کہ وہ اپنے کاروبار کو آن لائن لے جائیں. سارے کاروبار کو آن لائن نہیں لے کے جا سکیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک اپنا اسٹور بنا لیں, انہیں سمجھ آ جائے کہ ای کامرس کی دنیا چلتی کیسے ہے. اس کے بعد وی ول کریٹ اے ڈائریکٹری آف پیپل جو کہ ان کے پوٹینشیل وینڈرز بن سکیں گے اس سارے کے سارے اس سارے انیشیٹو میں. اس کے بعد مثال کے طور پہ اگر میں ایک چھوٹا تاجر ہوں, مجھے کسی کی ضرورت ہے, تو ویل آلسو پرووائڈ دیم ود ڈائریکٹری آف پیپل, جس کے لیے ہم ایک اوپن انوائٹ دیں گے. جس نے بھی رجسٹر کرنا ہوگا اس ڈائریکٹری کے لیے وہ کر سکتا ہے, اینڈ دین اٹ از اپ ٹو دین دوز ٹریڈرز ٹو کنیکٹ ود پیپل. تو یہ ایک انیشیٹو ہے جی, یہ ہم عید کے بعد انشاءاللہ لینے جا رہے ہیں. اسی طرح ہماری ورک شاپس ایجوکیشن کے بارے میں جو کہ ایڈ ٹیک کے اسٹارٹ اپس کو فوکس کریں گی, ایگریکلچر کے بارے میں ہے جو, اور 5 دن کی ورک شاپ ہے. آئی مین ڈیٹیل ورک شاپ ہے, ایک نش میں ہے, اتنی زیادہ آڈینس نہیں ہوگی, لیکن وی آر پرفیکٹلی فائن ود دیٹ. وی جسٹ وانٹ ٹو ورک with these niche startups to help them boost their capacity. کیونکہ ہمیں ایک کامیابی کا فارمولا مل گیا ہے اب, اور وہ ہمیں فارمولا یہ ملا ہے کہ اگر جو آپ زوم کو صحیح طرح استعمال کر لیں تو لوگ, میں نے ملک تو نہیں گنے, لیکن آج ہی 3 ملکوں سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کل 4-5 ملکوں سے لوگ بیٹھے ہوئے, تو 10-15 ملکوں سے لوگوں نے اگر ہمیں جوائن کیا, تو اٹ مینس کہ
ایگری میں ہم نیدرلینڈ سے کسی بہترین اسپیکر کو بلا سکتے ہیں, ہم امریکہ سے بہترین کسی ایگری اسٹارٹ اپ کو بلا سکتے ہیں. سو وی ول بی ڈوئنگ دیٹ. آئی ایم آلریڈی ان ٹچ ود پیپل جو کہ امریکہ اور سارے دنیا میں کے ملکوں میں جو ہے نا کام کرے. اس میں ایک چیز جو کہ آپ لوگوں کو شاید نہیں اندازہ ہوا, لیکن کیونکہ وہ ہم نے اس کو پبلکلی اناؤنس نہیں کیا تھا, اس NES میں ہم نے ایک بار پھر انکیوبیٹرز کا راؤنڈ ٹیبل کیا جس میں پورے پاکستان سے انکیوبیٹرز تھے. دیکھیے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو جنگل ہے وہ ایک پودا لگنے سے آباد نہیں ہو سکتا. ہم لوگ لمز میں بیٹھے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہیں, خاص جیوگرافی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پورا پاکستان ہے, 220 ملین لوگوں کا ملک ہے. تو ہم نے جو آلریڈی ہم اس پہ کچھ 1-1.5 سال سے کام کریں, باقی جو چھوٹے انکیوبیٹرز ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جو نان فنڈیڈ ہے, پاکستان میں کچھ ہیویلی فنڈیڈ انکیوبیٹرز ہیں, کچھ میڈیم فنڈیڈ ہیں, کچھ انکیوبیٹرز ہیں جو بالکل گورنمنٹ کے بڑی لو فنڈنگ پہ چل رہے ہیں. تو وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ ایز مچ ایز پاسبل. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر ایک ماہ میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ سب لوگوں کے ساتھ کی جائے گی. اور آئی مین اٹ از ایوری ونز انیشیٹو, ہم اس کو صرف ایک کوآرڈینیٹ کریں, ادروائز ہر بندہ اس میں وہ ہے. اور ہم مل کے طے کریں گے کہ ہم نے پاکستان میں انٹرپرینیورشپ اکٹھے کیسے بڑھانی ہے. ابھی بھی یہاں پہ لوگ بات کر رہے تھے کہ کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ انڈیا کی ایک کمپنی پاکستان کی ساری اسٹاک ایکسچینج سے اوپر ہے, یہ ہے وہ. ساری باتیں ٹھیک ہے, ہمیں بھی پتہ ہے یہ ساری باتیں ہیں, لیکن لیٹس اسٹارٹ ٹیکنگ پریکٹیکل میجرز ٹو. اور ہم یہی کر سکتے ہیں, جتنی زیادہ انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہمیں ہمارے چانسز بڑھیں گے ٹو پروڈیوس سچ کمپنیز. تو اس میں آپ کہہ لیں کہ اس ورکشاپ کے علاوہ اور اس انکیوبیٹرز راؤنڈ ٹیبل کے علاوہ اس NES کے میں آپ کو سٹیٹس بتا سکتا ہوں کہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ہمارے سیشنز کو دیکھا. ہمارے اندازے کے مطابق 10,000 سے زیادہ یونیک لوگوں نے, جس میں میرے خیال میں 70 سے 80% انٹرپرینیورز ہی ہوں گے, انہوں نے اس کانٹینٹس کو کسی ایٹ لیسٹ ایک سیشن کو پوری ایک انٹائر ڈیوریشن کے لیے دیکھا. یہ ہمارے لیے ایک چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ دس از کوائٹ ہمبلنگ فار اس کہ اگر ہم نے اس کو محنت کی تو آپ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. بٹ لیٹس اسٹے کنیکٹڈ اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو بلڈ a knowledge driven, a data driven and innovation driven پاکستان. اور یہ چیزیں ہم نے آج بھی جب پول کروایا تو لوگوں نے کہا کہ ان افیکٹو گورنمنٹ ڈیسیجنز ہیں. دیکھیں جتنا ہم اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ ہم وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم لوگ, ہماری پوری کوشش ہے کہ لمس میں بیٹھ کے ایک لمس کا خاص ایک امپریشن ہے کہ یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے. ہماری پوری کی پوری کوشش ہے کہ اس جو ہمارے ریسورسز ہیں, جو ہمارے کنیکشنز ہیں, جو ہمارے ایک اچھا فائدہ لمس میں بیٹھے ہونے کا یہ ہے فرینکلی اسپیکنگ کہ ہم جب ایک بہت اچھا پینل ترتیب دینا چاہتے ہیں تو جنرلی لوگ لمس کا ریگارڈ کرتے ہیں اور جنرلی لوگ اپنی پارٹیسپیشن کنفرم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب یونیکارنس کی بات کی تو مدثر شیخہ بھی آئے ہمارے ساتھ, عمران اور ذیشان بھی آئے ہمارے ساتھ, ریحان جلیل بھی آئے. جب ایمبیسڈرز کی بات کی تو اتنے سینئر لوگ جو کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے اتنے ملکوں میں کر رہے ہیں, انہوں نے آ کے میں بتایا کرنے کو کوئی بھی انڈسٹری ایکسپرٹ آ کے کر سکتا تھا. لیکن آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہم لوگ ارینج کر لیتے ہیں, اب ہم نے پورا مکمل اس بات پہ اتفاق ہے ہماری ٹیم میں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ورک شاپس اب ہم کوئی فزیکل اگر ہم نے ارینج بھی کی, ویل ٹیک دیز ورک شاپس آن لائن تاکہ سارے پاکستان کے جو انٹرپرینیورز ہیں وہ اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکیں. تو لیٹس ڈو آر بٹ جی, لیٹس ڈو دیز. آپ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہونا تھا. یہ جو 2 لاکھ ویوز ہیں, جو 10,000 انٹرپرینیورز ہیں, یہ آپ لوگ ہیں. ہم لوگ صرف ارینج کرنے والے تھے, آپ لوگ سننے والے تھے. اس دن بھی میں نے کہا تھا رمضان کے آخری اشرے میں عبادات کو اور لرننگ کو مینیج کرنا, ہیٹس آف ٹو آل آف یو ہو میڈ دس پاسبل. آج ہی ہم دیکھ رہے تھے, ہمیں کراچی سے تقریباً اس ورک شاپ کے لیے جو 1,000 سے زیادہ رجسٹریشنز تھیں, کراچی سے لاہور سے تقریباً 400 تھیں, کراچی سے 60 کے قریب تھیں, فیصل آباد سے 40 تھیں, پشاور سے 40 تھیں, گلگت بلتستان سے 25-30 تھیں, کوئٹہ سے 30 تھیں. تو تقریباً 35 شہروں سے, پورے آزاد کشمیر سے ہمیں رجسٹریشن تھی. تو this is what Pakistanis should do. Collaborate more, open doors for each other, create opportunities for each other. If you need me for any help in your venture, I am more than willing to help you. I have already shared my number. I'll just write it down here. So I'll write down my email here تاکہ اگر آپ کو کسی کو مجھ سے
या हमारी टीम से रब्ता करना हो, you can always write to me and we can see. So thank you very much जी, stay blessed और फातिहा पढ़ना ना भूलिएगा. Thank you so much Asim साहब for your for your participation in today's panel. शुक्रिया जी, खुदा हाफिज, ईद मुबारक in advance.